wa Jamhuri Kenya, tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele.
Kenya nzima tunakusifu wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Mungu muumba wangu, Kenya nzima tunakusifu wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Bara letu Afrika, Mungu Baba ulibariki wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Bara letu Afrika, Mungu Baba ulibariki wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Mungu muumba wangu, Kenya nzima tunakusifu wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Mungu muumba wangu, Kenya nzima tunakusifu wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Bara letu Afrika, Mungu Baba ulibariki wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Bara letu Afrika, Mungu Baba ulibariki wewe mwenye uwezo, Mungu wangu tunakusifu. Afrika ni kwetu, Mungu uibariki. Afrika ni kwetu, Mungu uibariki. Tanzania ni kwetu, Mungu uibariki. Tanzania ni kwetu, Mungu uibariki. Uganda ni kwetu, Mungu uibariki. Uganda ni kwetu, Mungu uibariki. Somali ni kwetu, Mungu uibariki. Somali ni kwetu, Mungu uibariki. Burundi ni kwetu, Mungu uibariki. Burundi ni kwetu, Mungu uibariki. Kenya nchi yangu, Mungu uibariki. Kenya nchi yangu, Mungu uibariki. Mungu Baba Mwenyezi uibariki Afrika. Wakenya tunaomba awalinde majirani wa bara la Afrika. 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 Nchi yetu Kenya. Nchi yetu Kenya. Nchi yetu Kenya. Mungu muumba, bariki Afrika. Mungu muumba, bariki Afrika. Mungu muumba, bariki Afrika.
sisi tunapojitawala kwetu Kenya, tunaiomba utulivu kutoka pwani pia magharibi, twaomba amani nchini, upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani
Napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Ninaipenda sana, napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Oh, naipenda kweli, napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Kenya hiyo napenda Kenya. Nchi yangu iyo napenda Kenya. Kenya mama yangu iyo napenda Kenya. Kenya baba yangu. Kenya ni nchi yangu iyo napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Kenya ni nchi ya amani. Kenya nchi yangu. Kweli Kenya ni nchi ya amani. Kenya nchi yangu. Tunafurahia amani Kenya. Kenya nchi yangu. Na kweli tunaona maendeleo Kenya. Kenya nchi yangu. Iyo napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Kenya ni mama yangu. Iyo napenda Kenya. Kenya mama yangu. Kenya ni baba yangu. Iyo napenda Kenya. Kenya baba yangu. Kenya ni nchi yangu. Iyo napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Kenya ni nchi ya kupendeza. Kenya nchi yangu. Kweli Kenya ni nchi ya kupendeza. Kenya nchi yangu. Na Wakenya wote wanapenda amani. Kenya nchi yangu. Nami najivunia kuwa Mkenya. Kenya nchi yangu. Iyo napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Kenya ni mama yangu. Iyo napenda Kenya. Kenya baba yangu. Kenya ni baba yangu. Iyo napenda Kenya. Kenya baba yangu. Kenya ni nchi yangu. Iyo napenda Kenya. Kenya nchi yangu. Sote twafurahia amani kote Kenya. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Sote twafurahia amani kote Kenya. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kweli tuidumishe amani yetu tuliyopewa naye Mwenyezi Mungu. Kweli tuidumishe amani yetu tuliyopewa naye Mwenyezi Mungu. Sote tushikane ili tujenge Kenya.
kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Sote tushikane ili tuijenge Kenya. Kenya ni yetu, mimi na wewe, nchi yangu. Kenya tunaipenda. Sote tushikane ili tuijenge Kenya. Kenya ni nchi yangu. Kenya tunaipenda. Kenya ni mama tena ni baba yetu, nchi tuliopewa na Mungu wetu. Kenya ni mama tena ni baba yetu, nchi tuliopewa na Mungu wetu. Oh Mungu, tunakuomba uzidishe amani, upendo na umoja. Mungu, tunakuomba uzidishe amani, upendo na umoja. Sote tushikane ili tuijenge Kenya. Kenya ni yetu, mimi na wewe, nchi yangu. Oh, Kenya tunaipenda. Sote tushikane ili tuijenge Kenya. Kenya ni yetu, mimi na wewe, nchi yangu. Tunaipenda sana Kenya. Tunaipenda. Shalom Kenya. Well, hamjambo tena. Hamjambo.
ya tunataka kusema Shalom Kenya, yani amani Kenya, maana tunaipenda Kenya na amani iko, amani itaendelea kuwa. Kwa hivyo DJ, tupe wimbo huo wa Shalom Kenya. Tupe sauti DJ. Shalom Kenya, Shalom Kenya, Shalom Kenya, Shalom Kenya. Everybody say Shalom Kenya. Tangaza amani. Shalom, 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 Shalom. Oh, Kenya tulipigania. Mbona tena tupigane wenyewe? Kwa misingi ya ukabila. Oh. Eti kumwaga damu wenzetu. Wakenya na walilia. Tusimwage damu, tusimwage damu. Tupendane, tupendane Wakenya, tupendane, tupendane. Naomba tusaidiane, tusimame tuimbe kwa pamoja, tutangaze amani Kenya, tusimame. Wanakwaya. Twende pamoja. Mungu la tueleza. Penda jirani unavyojipenda. Tende mema unavyotaka utende wewe. Wakenya mbona tuchukiane? Kwa misingi ya mahali tumetoka. Ombi langu wewe. Hey, shika jirani mkono hivi. Twende. Tuangaliane. Hey. Wakenya, Wakenya, Wakenya. Ningependa kuona Kenya nzuri. Hey. Hey. Baada ya 2022. Wakenya, hey. Kenya, oh Kenya, Kenya. Tuna. Kenya. Shalom. Kenya. Shalom. Kenya. Shalom Kenya. Ati nini? Shalom Kenya. Tunasema amani. Hey. Kenya. Hey. Shalom Kenya. Shalom Kenya. Hatuwezi kubali damu imwagike. Mungu anatubeba, Kenya iko na amani. Hey. Hey. Sisi ni watu wa Mungu. Sisi tuna Mungu moja. Tupendane, tupendane, tupendane. Hey! Hakuna kupigana Kenya. Tunasema amani, 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 amani. Hey! Hatuwezi kubali. Twende pamoja hivi. Hey! Hey! Tupendane, tupendane. Tupende nchi yetu. Hey! Jirani zetu. Hey! Hatutakubali. Hey! Hey, biashara.
biashara zetu Mungu analinda. Wapi vigelegele? Nchi ya Kenya Mungu anaipenda. Wapi vigelegele? Tumepewa na Mungu, tupendane, tupendane, tupenda. Tuende pamoja. Shalom. Shalom Kenya. Shalom Kenya. Langu watapiga makosa yao. Ikiwa tutatubu makosa yetu, Mungu abariki. Hey! Inji yao. Ombi langu leo tunasema Wakenya tupendane, tupendane. Twende sasa. Thank you so much. Shalom Kenya. Thank you so much.
Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, kama unavyoona ni picha za moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas, na kama mnavyoona tumetumiwa na barua moja hapa ukisema kwamba leo ndio leo hapo mwendo wa saa 9 basi IEBC bwana Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti ataweza kumtangaza mshindi. Kwa hivyo basi taifa litajua rais wake wa 5 siku hii ya leo. Naam, nafikiri kinachoendelea kule ilikuwa ni baadhi tu ya kwaya zikiwa zina imba nyimbo za kitaifa na pia vile za kidini, ambazo nyimbo nyingi zinazungumzia mshikamano, umoja, amani na upendo. Ikizingatiwa wazi kwamba siku hii ya leo baada ya matokeo haya kutangazwa, kuna haja sana ya taifa kuja pamoja ili iweze kutimiza malengo ya sababu ambayo wazee wetu walijitokeza na kupigania uhuru wa taifa hili la Kenya. Kwa hiyo katika kiwambo chako cha runinga ukiangalia sehemu ya kwanza ni picha za moja kwa moja, sehemu ambayo imetengewa mahususi ya kusubiri mwenyekiti Wafula Chebukati, na sehemu nyingine ni baadhi tu ya wale ambao walikuwa waangalizi katika uchaguzi huu kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, na pia vile baadhi ya viongozi ambao wanawakilisha vyama tofauti vya kisiasa, mirengo tofauti ya kisiasa, ikiwa ni siku ambayo kweli ina tumbo joto, maana kufikia sasa ni kama kila aliye pale anaamini kwamba ataondoka na tabasamu. Lakini ukolo mambo ni kwamba wote hatuwezi kuwa washindi. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Lazima upande mmoja utaondoka na tabasamu, upande mwingine labda utaondoka na kuridhika na kusubiri wakati mwingine. Kwa nafikiri hiyo ndio hali halisi kwa sasa hivi, simu kwa wingi, subra kwa wingi. Lakini taarifa kama ulivyosema Lulu imetolewa rasmi kwamba saa 9 mwenyekiti Wafula Chebukati atakuwa anazungumza na taifa la Kenya. Kama unavyoona ni tofauti na mwaka 2017 ambapo mirengo yote miwili iko ndani ya ukumbi wa Bomas. Mwaka 2017 ilikuwa ni tofauti kidogo, mshindi alikuwa anaweza kujulikana, lakini kwa wakati huu mambo ni tofauti, kila mmoja anatabasamu. Lakini baada ya saa 9 tutajua ni yupi ambaye ataendelea kutabasamu. Lakini tunajua wazi kwamba baada ya saa 9 taifa litatabasamu kwa sababu lazima taifa lisonge mbele. Naam. And so far you will say that it's just about an hour 20 minutes to go, and as you're saying, in 2017 a time like now, the country had an indication of who was going to be declared winner because of obviously nilisikia jana vinaitwa viwambo, the displays of the tally. When they started tallying at the Bomas of Kenya, I remember one of the days that I was there in the night, and you could see that at that time they had tallied about 2 million votes, and they were showing who had what percentage. Now, as of yesterday and even this morning, there's no display of the tallying, despite having already announced, is it 259 constituencies out of 290 plus 1. So therefore, majority of Kenyans do not know what is the ultimate tally that will be contained in Form 34C, which is the summary of all results of the presidential election from the constituency. So it's a question of waiting, but you understand that already Chairman of IEBC is already within the Bomas of Kenya, waiting for the expiry of the 1 hour 19 minutes now. So na umezungumza swala moja labda Sam tukuuliza kwamba alikuwa tumesalia kupata matokeo ya maeneo bunge 32. Unaona kwamba yatasomwa kabla saa 9 ama pengine atakuja kujumuishwa kwa pamoja na baadaye tuweze kupata matokeo rasmi ya rais? It appears that he may, because the law requires you have to announce what is the outcome in every constituency. So this is what they haven't done. So they have to do it unless, I don't know, unless they have communicated to the agents, because we saw that agents had been called, agents of the 4 presidential candidates had been called for a private meeting, unless that was made known to them. But it's also probably a responsibility to Kenyans to inform them what those Forms 34Bs are saying in as far as constituency tallies for the remaining constituencies, but also to include the diaspora vote, which of course you have to raise questions because they were actually among the first Form 34As to arrive into the portal. So that we're still here and there's no indication of what the tally is from the 34B of the diaspora is still a question that we have to grapple with, and we hope that the commission will be in a position to declare it before going ahead with the ceremonies of the afternoon. Na pia tunaarifiwa kwamba dakika 30 kabla ile mwendo wa saa 9 basi wagombea urais wataweza kupigiwa simu na mwenyekiti wa IEBC bwana Wafula Chebukati, kama tuliweza kuambiwa. Mshindi atapigiwa kwanza, alafu
kwanza anapigiwa rais wa jamhuri ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta, alafu simu ya pili itaenda kwa mshindi na simu ya tatu itaenda kwa yule mwenye alipata kura chache katika chaguzi hizi, na pia vile hawatasahau wale wagombea wawili ambao waliweza kuwania kiti hiki cha urais, haswa bwana David Wahiga Maure na pia vile bwana George Wajakoya. Na mbali na hayo pia asasi za kiusalama pia zitaweza kupigiwa simu kuweza kuelezwa ni nani atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. And I think it's a fair expectation, because if you participated in an election as a candidate, it is fair for you to be informed how you fared and what the outcome is just before it's announced to the country. Because in as much as the country is the biggest stakeholder here, you're also part of that very significant stakeholder, because you put yourself out there to ask for the votes of Kenyans. So whether you've gotten it or you haven't, it is a fair expectation, a legitimate expectation to say so, for you to be informed of what the outcome is. Na pia vile pengine kuwafahamisha tu wananchi kwamba kuna mengi ambayo yanaendelea hivi sasa katika runinga yetu. Tulikuwa tumekuonesha picha za awali, labda pengine nje ya ukumbi wa Bomas hali ikoje, tukakuonesha picha pia vile ndani ya ukumbi wa Bomas hali ikoje. Ukiangalia ni nje pale ambapo maafisa usalama wako wameshika doria. Si kila Mkenya yoyote ambaye anaweza kuwa na gari lake na karuhusiwa kuingia kule ndani, la hasha. Ni viongozi ambao watakuwa wanaruhusiwa kuingia pale, na wale ambao mapema vyama walikuwa vishaweza kuwatafutia vibali vya kuweza kufika eneo kama hili. Wako waangalizi pia vile ambao wako pale. Wako pia vile mabalozi, baadhi ya mabalozi ambao wako hapo ndani. Kwa nafikiri kwamba hiyo ndio hali ya hili hivyo hapo, kwa ni nje kabisa katika ukumbi ile wa kuelekea katika ukumbi wa Bomas. Usalama umeimarishwa na utaratibu lazima unafuatwa hapa kuhakikisha ni nani anaingia na nani ambaye haruhusiwi kuingia. Kumbuka ni shughuli muhimu ambayo usalama lazima ni muhimu sana, ikizingatiwa kwamba muda wote tunapokuwa tunaendelea huenda tukakuta wagombea wote wa urais wakiwa wamefika mahali kama pale. Na kwa sababu kutakuwa na mmoja ambaye atakuwa ni rais mteule, basi lazima usalama wake pia vile utakuwa unabadilika, na lazima upewe kipaumbele hata kabla hajafika pale, manake vyombo vya usalama vinajua wazi kwamba hii itakuwa hivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, maafisa wa polisi wakishirikiana kutoka vikosi tofauti kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari. Na pia ndani ya ukumbi wa Bomas umeona kwamba kwa wameka kama mfano wa uzio, maafisa ambao wameweza kusimama kuweka kama ukuta ambao kuhakikisha kwamba waliokaa kule pembeni hawezi itilafiana kwa chochote ambacho kinaendelea huku chini, ikiwa sehemu ambao wanailinda zaidi ni meza ambayo unatarajia kwamba pale ndio mbivu na mbichi zitakuwa zinajulikana ikifika mida ya saa 9. Na pia kuna mpangilio wa jinsi walio ndani ya ukumbi ule wanapaswa kuketi. Kama tuliweza kumsikia hapo mwendo wa saa 4 aliweza kusema kwamba anaomba nafasi ya familia ya wagombea Tabitha Motemi. Naam, wakae karibu na dais. And actually, Rashid, that you speak of that table in the center, it looks like, because remember, Form 34C that has the tallies from all the constituencies, it has to be signed, especially by the agents of the presidential candidates. So it appears like that's where they will be sitting to be in a position to sign that Form 34C. Thereafter, that Form 34C will be taken to the IEBC chairman, Wafula Chebukati, so that he is able to fill Form 34D. And 34D may be a form, but it is the certificate of the winner. So if indeed this election will produce or has produced a winner of who will be the president-elect, there has to be the Form 34D, which is the certificate of election awarded to the winner, and that is what they will use to go ahead now and be sworn into office. But also, it becomes a part of the evidence that has to be presented before the Supreme Court should any person be dissatisfied with the election, the presidential election outcome. So they will have to carry the Form 34C and also the Form 34D. But also part of the evidence would be all the election-related material. For instance, the 34As, all the way from the polling stations to the constituency level at Form 34Bs, and everything else that will be relevant to really adduce before court.
Naam, ni swala zito kwa sababu ukiangalia Sam Gituku yule ambaye anasubiriwa kuweza kutangazwa hapa atakuwa na jukumu zito kabisa, kwa sababu kumbuka kwamba anakwenda kushikilia nafasi ambayo ni muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Kwanza ni kuhakikisha kwamba atatupa baraza la mawaziri uteuzi wake ambao utakuwa ni wa kuridhisha zaidi, na baadaye bunge litapewa nafasi ya kuweza kuwapiga msasa wale mawaziri ambao ndio itakuwa ndio kama uskani wake wa kuendesha hii serikali vile ilivyo. Kwa hiyo ni kwamba kura yako kuchagua kiongozi bora ina umuhimu sana, kwa sababu na yeye pia ataweza kuhakikisha kwamba hata kubali tu baraza la mawaziri ambalo limeweza kuendekezwa kwa misingi ya kisiasa, lakini atataka baraza la mawaziri ambalo limeweza kuundwa kwa misingi ya utendakazi na uwajibikaji, ambapo mawaziri wakifanya vyema katika wizara zao ni hakikisho kwamba huduma zitafika mashinani na taifa litakuwa linasonga mbele zaidi. Nafikiri kwamba ni hatua mojawapo muhimu sana kuangalia ni nani ambaye atakuwa anapewa dhamana ya taifa hili la Kenya, na baadaye tuangalie atakuwa na msuko wa aina gani katika baraza lake la mawaziri, ikizingatiwa wazi kwamba kufikia sasa tushajua ni nani ndiye gavana, ni nani ambaye atakuwa anafanya kazi katika bunge la kitaifa, na ni kina nani ambao wameweza kuchukua nafasi ya kuunda sera katika bunge la Senate, bila kusahau wale ambao wako karibu kabisa, ama ndio nitasema ilikuwa ndio ushindi kabisa wa katiba yetu tuliyopata mwaka 2010, ikiwa ni wawakilishi wadi kupitia bunge la kaunti. Na mbali na kibarua kwa mwenyekiti Wafula Chebukati, na nadhani pia kibarua kikuu pia kiko leo kwa Bwana Joseph Kinyua ambaye ni mkuu wa utumishi wa umma kulingana na ile kamati ya assumption of office. Kwa hivyo leo ana kibarua kigumu, manake baada ya matokeo kutangazwa, basi yeye anahitaji kuweza kufacilitate ile smooth transition. And it's interesting because just a few days ago Joseph Kinyua, who is the acting secretary to the cabinet, addressed a press conference and indicated that they held their inaugural meeting for them now to draw the map of the next few steps that have to be taken so that they can be in a position to facilitate the swearing in and the taking over ceremonies between President Kenyatta and the president-elect as soon as that is determined. But also to indicate here, I'll be getting the description of who sits in that committee, but also very important to note that the president-elect will also have an opportunity to go ahead and nominate a representative or representatives to sit in the assumption committee, so that whatever preparations are being conducted, they put his interests and the running mate's interests in focus. Or that would be the deputy president-elect, not running mate anymore. Na tukiangalia baadhi ya shughuli ambazo ile assumption office itaweza kuchukua ni kwamba what Kinyua said, anasema kwamba una facilitate handing over the process of the outgoing president na pia vile vile security of the president-elect siku hii ya leo. Mbali nao pia ni kuorganize for the personnel of the president-elect. Na coordinate the briefings of the president-elect, facilitate communication between the outgoing and the incoming president. Na pia vile vile preparing the program of the swearing-in ceremony. Naam, ni kweli kumaanisha kwamba kivyovyote vile lazima kutakuwa na wachache katika taifa ambao watakuwa wanajua ni nani ambaye ameweza kupata kura nyingi. Maana kuweza kufanikisha hayo na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari si siri kwamba lazima wafahamishwe. Ndio maana tukasema kwamba Wafula Chebukati kama mwenyekiti atakuwa na jukumu la kupiga simu japo 2, 3, 4 ili kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari kabla aweze kutangaza. Lakini kuna kitu ambacho Samu kinajitokeza mbali na kinachoendelea pale Bomas. Ukiangalia ni baadhi ya viongozi ambapo wakifurahia ile burudani inayotolewa katika ukumbi ule. Ni burudani ya kitaifa, ni burudani ya kujiliwaza ile. Maana watu wanajiuliza, ni unajiliwaza kwanza kabla taarifa zenye mshtuko, ama ni burudani itakufanya kwamba wakati wa taarifa zile usiwe na mshtuko. Lakini kadri ambavyo masaa yanakaribia kufika saa 9, joto linapanda sana hata katika mitandao ya kijamii. Unapanda kabisa. And it's very interesting because I listened to one of the songs that they were singing and dancing to. Let me just go through the lyrics. I'll not sing, but they were saying, inuka jitie nguvu, simama mshindi, tawala una kibali, msaidizi wako yu ndani yako. Nieleze je mteule ulivyo na nguvu, umepewa uwezo kwa roho wa Mungu. Usife moyo mteule, ufalme ni wako, umrithi pamoja na Yesu. Tutajua rais mteule ni nani. Nyimbo ishaimbwa, wote wanaimba, lakini rais mteule atakuwa mmoja tu. Inafurahisha safari wameweza kukubali kwamba waweze kuliwazwa
na nyimbo. Na utaratibu wa IEBC hawana budi, lazima wakubali. Tofauti na matokeo yalivyokuwa kitangazwa, yale maeneo tofauti walikuwa wanaona kwamba wanapoteza wakati, waharakishe, lakini leo kila mmoja roho yake tulivu. Wajua ile nyimbo ni kama ukiangalia kwa utaratibu kama anavyosema Sam, ukiangalia labda pengine mashairi ya wimbo huo yanaliwaza kuleta matumaini na kutoa ushindi na kumwelekea Mwenyezi Mungu. Kila mtu alikuwa anaimba akijua kwamba mashairi yani kama yale ya mgombea wangu ambaye anasubiri atangazwe. Kwa nafikiri wale wa Kenya Kwanza wameyapenda mashairi yale, maana ni kama wanasema sasa ule mteule ndio huyu ambaye Mwenyezi Mungu ametupa. Upande wa Azimio la Umoja wa Kenya pia vile vile nao wanaimba kuona kwamba huyu ndio yule ambaye simama, manake ndio wewe. Kwa nafikiri ni muda wa kusubiri, kwa sababu mashairi yatakuwepo na pia matokeo yatakuwepo. Kwa hiyo baada ya Wafula Chebukati kutangaza, nafikiri kuna wengine wataomba ule wimbo sasa uchezwe tena na wanakwaya, manake hapo utakuwa na maana zaidi kushinda sasa hivi wakati kila mtu anaupenda ule wimbo. Ingawa I had one of the analysts say that you campaign in prose, in poetry, but you govern in prose. Kwa sababu ushairi mtamu sana wakati tunafanya kampeni. Lakini kutekeleza majukumu ile insha utaitunga kweli. Na pia kuna kitu kingine cha kwamba pale walipo sasa hivi viongozi wetu wanajua kwamba stesheni zote zinafuatilia. Kwa hiyo kuna ile hali ya kwamba lazima tuoneshe mataifa na wafuasi wetu kwamba sisi ndo tunapata ushindi, kwa sababu hata kwa mtu ataonekana amenuna kwa njia moja nyingine, hata kama ana shida zake binafsi, Wakenya huko washaji tolea taarifa ya kwamba ikiwa Sam Gituku wafurahie basi inamaanisha kuna shida fulani. Kwa nafikiri ukiangalia wote lazima wawe na tabasamu, wanataka wasitake, kwa sababu ndio huku wanaotizama wajue tuko vizuri hadi kufikia sasa. I wanted to take you through the assumption of office of President Committee. The committee shall be an ad hoc committee and shall consist of the Secretary to the Cabinet, who shall be the chairperson. So in this case, we don't have a Secretary to the Cabinet in substantive capacity, but at the moment it's Joseph Kenya who acts in that position. He's also the head of public service, and this was actually part of contention in the final months and weeks of the 12th Parliament. Then in that committee also there is the Attorney General, there's the Cabinet Secretary of the Ministry responsible for matters relating registration of persons. This would be C.S. Matiang'i. The Principal Secretary in the Ministry responsible for matters internal security, that would be P.S. Kibicho. The Principal Secretary in the Ministry responsible for matters finance, that would be Julius Muya. Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to foreign affairs, that would be Macharia Kamau. The PS Ministry responsible for matters to ICT, that would be Jerome Ochieng. The PS in the Ministry responsible for matters relating to constitutional affairs. I don't know who that would be. Do you have the Ministry responsible for constitutional affairs? I don't know about that. Then the PS responsible for matters relating to Cabinet Office, would that be? Then the PS responsible for matters relating to local government, that would be devolution. And then the Principal Secretary, Ministry responsible for matters culture and social services, again the PS are the Heritage Ministry. And of course the Chief of Defense Forces, the Director General of NIS, Inspector General of Police, and of course the person responsible for the administration of State House. That would be Kinuthia Mbogo, and so many other officials that are part of that committee.
Na mtazamaji, bado kama tulivyokueleza hapo awali, tunazungumzia takriban lisali moja kutoka sasa taifa iweze kupata rais mteule ambaye atakuwa anachukua majukumu ya kuwa rais wa 5 wa jamhuri hii ya Kenya. Hivyo basi kwa hivi sasa ni pilka tu ambazo zinaendelea za wageni waalikwa kufika katika ukumbi wa Bomas, ambapo baadhi ya wageni hao ni viongozi kutoka mirengo tofauti ya kisiasa, na pia vile kuna mabalozi waliofika pale, kuna waangalizi miongoni mwa wengineo, na ukiangalia kwamba ni sura ambazo zote kwa kitu ambacho kina mafunzo ndani yake ni kwamba nyuso zote za bashasha, ikiwa kila upande unaamini kwamba huenda ukaondoka katika hii siku na tabasamu. Kumbuka ni uchaguzi wa urais ambao uliwavutia zaidi, walijitokeza wagombeaji takriban 50 na zaidi ya 50, na lakini baada ya kupigwa msasa kuhusiana na vile ambavyo vinahitajika, taifa likapata waniaji 4 wa kiti cha urais, mmoja akiwa naibu wa rais ambaye ni Daktari William Samoei Ruto, akawania kiti cha urais kupitia tiketi ya UDA akiwa na mgombea mwenza wake ambaye ni Bwana Rigathi Gachagua, na mwaniaji mwingine wa pili wa urais pia vile akawa si mwingine bali ni Raila Amolo Odinga ambaye anawania kiti cha urais kwa mara ya 5 kwa hivi sasa, chini ya tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya. Alafu David Waiga Maure ambaye ni mwaniaji kiti cha urais kwa tiketi ya Agano, ambapo hapo jana yeye alikubali matokeo kwamba kura zikuwa nyingi upande wake, hivyo basi haoni akiwa mshindi katika kinyang'anyiro hichi. Lakini mwaniaji mwingine wa urais kwa tiketi ya Ruth alikuwa ni Profesa George Wajakoya, na imani kwamba ataibuka mshindi pia yeye katika kinyang'anyiro hichi. Lakini kwa takwimu hapo za awali ambazo hazifichi siri ni kwamba ushindani upo katika kinyang'anyiro hichi kati ya wagombea wawili wa urais. Hivyo basi ni naibu wa rais William Samoei Ruto, mwaniaji wa tiketi ya urais kwa tiketi ya UDA, na yule anayewania urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya. Lakini yote yalisemwa, zimehesabiwa, zimehakikiwa. Hivyo basi kufikia saa 9 kamili itakuwa ni jukumu la kisheria na kikatiba iliyotikwa tume ya IEBC, na ikiwa msimamizi mkuu wa uchaguzi katika kituo kikuu cha kujumlisha kura ambapo ni ukumbi wa Bomas, Wafula Chebukati kama mwenyekiti anachukua nafasi hiyo ya kuelezea taifa ni nani ambaye ameongoza katika kinyang'anyiro cha urais. Kumbuka hadi kufikia sasa alikuwa tunasubiri kupata matokeo kutoka maeneo bunge 32. Hiyo basi tutasubiri baadaye tuangalie itakuwa ni shughuli ya kujumuisha kwanza kabla ya kutangaza ama itakuwaje. Lakini kama ndio mwanzo unaungana nasi, ni kwamba mapema wale mawakala wa vyama na miungano waliitwa pamoja, wote wakaambiwa pande eneo la juu zaidi, na wakawa na mazungumzo na baadhi ya makamishna. Kilichozungumziwa kufikia sasa hatukifahamu, lakini waliitwa na baadaye tukaona kwamba wamerudi na kujumuika na wenzao. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa hivi sasa. Picha za nje katika ukumbi wa Bomas ni wananchi wanaingia, utaratibu unafuatwa, maafisa usalama wameweza kuimarishwa ndani pale, baadhi ya viongozi wakiwa wanapiga burudani taratibu tu, wakiwa wanasubiri muda ambapo mambo yatakavyokuwa. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Bio,
tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Naam, Kenya tunayoipenda daima ndio wimbo ambao unaimbwa kwa hivi sasa na wanakwaya ili katika ile hali ya kusubiri, wenyewe wanasema ngoja ngoja yaumiza matumbo, lakini pia haraka haraka wa haina baraka. Hivyo basi lazima methali zote mbili zifanyiwe kazi ili Wakenya wapate kujua nini kinachoendelea. Siku muhimu sana katika taifa la Kenya. Ukiangalia katika falsafa za uongozi, unaambiwa ushindi wa urais ni ushindi wa taifa. Hivyo basi atakayesherekea zaidi itakuwa ni mpiga kura, lakini cha msingi zaidi ni mshikamano, umoja katika kulijenga ili taifa tukufu kwa faida ya vizazi vilivyopo, vizazi vijavyo. Kwa hiyo leo hii lazima tuubebe ule msemo uliozungumzwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba tukubaliane kwa kutokubaliana, manake kivyo vyote vile sote hatuwezi kuwa washindi kwa njia moja au nyingine. Manake waniaji urais wanne, na kumbuka ni mmoja peke yake ambaye atakuwa anapata nafasi kisheria baada ya IEBC kutekeleza majukumu yao ya kikatiba. Kwa hivyo tunahitajiana kwa pamoja, tushikane, tuweze kumuunga mkono atakayeteuliwa ili ndoto za Mkenya kwa miaka hii mitano ziweze kutimia. Kumbuka kwamba hii ni fursa ambayo ilikuwa kwa adimu sana miaka ya nyuma, wakati wazee wetu walilazimika kupigania uhuru, ikiwa mojawapo ya sababu kuu kwa ni zile nguvu za kujitawala. Hivyo basi wakati wa nyuma tukaweza kutumia debe ili kuweza kupiga kura na kupata viongozi. Kwa hiyo si swala la kulipuuzilia, si swala kwamba la kuweza kulichukulia kirahisi, ni swala ambalo ni muhimu sana, manake mustakbal wa taifa la Kenya upo mikononi mwa atakayeteuliwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kenya kipenzi chetu. Na Kenya kipenzi chetu, hatutokuacha daima. Ndio mambo ambayo yanazungumziwa pale ndani. Ni ukweli kwamba haijalishi wako wameteuliwa, haijalishi wako walipata kura chache, lakini lazima tujue kwamba hii Kenya ni nchi yetu na lazima tuipiganie kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba malengo ya taifa letu la Kenya yanatimia. Kwa kweli ni siku ambayo imesubiriwa sana. Kumbuka ni uchaguzi ambao umekuwa wa kihistoria, uchaguzi kuleta kumbukumbu ya jinsi mambo yalivyokuwa mwaka 2002, uchaguzi uliofanya miungano ya kisiasa ikaja kwa pamoja, vyama kushirikiana kuhakikisha kwamba wanatimiza malengo yao. Na pia vile vile ni uchaguzi, tupeane kongole, ambapo tumeona kwa wakati mwingi viongozi wakiuza sera, wakiuza ajenda. Ni uchaguzi ambao ukilinganisha na matusi yaliokuwa katika chaguzi za awali katika nyakati hizi, ilikuwa imeweza kupungua kwa kiasi kikubwa zaidi, na ni swala ambalo watu wengi wanasema tukiendelea hivyo katika siku za usoni huenda tukapata siasa za ukomavu kabisa, siasa za heshima, siasa za kutofautiana kihoja, sera za maendeleo na za kuendesha taifa, lakini sio siasa zile za sera za matusi na pia vile vile sera za kukashifiana na za ukabila kama ulivyokuwa wakati ule wa nyuma. Kwa hiyo ni mengi ambayo yameweza kuonekana katika kampeni za sasa, ni mengi pia vile vile yameweza kuonekana katika matokeo ya uchaguzi wa sasa. Kuna sehemu zingine chama kimetawala, kuna sehemu zingine watu wametupilia mbali wimbi la chama na wakaangalia utendakazi wa mtu binafsi. Kwa hiyo ni hali ilivyo kwa hivi sasa. Ni wazi tukisema kwamba mbali na wanaosubiri katika kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa na wale wanaosubiri kushiriki uchaguzi katika kiti cha ugavana cha kaunti ile ya Kakamega, kwa nyadhifa nyinginezo zote zile za ugavana, seneta, ubunge, wakilishi mwanamke na uwakilishi wadi, ni dhahiri shairi kusema kwamba kufikia sasa
waliopata vyeti hivyo wanajijua, na wale ambao hawakufaulu wanajijua, na wale ambao tayari washaamua kwamba wataelekea mahakamani, si siri, wameweka mambo hayo bayana, na kama kuna wengine pia vile vile wataamua kuelekea mahakamani, ndio njia sahihi zaidi kuliko njia ya malalamishi, matusi, maana mwisho wa kwisha huenda ikatutonesha kidonda. Wenyewe wanavyosema Waswahili ni kwamba aliyeumwa na nyoka akiona ukambaa lazima akimbie. Hivyo basi ndio maana umeona viongozi wa kidini, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, watetezi wa haki za kibinadamu, vyombo vya habari, mbali na uchaguzi kuwa na msisimko wa kipekee, kauli mbiu imekuwa amani, umoja na upendo. Manake hiyo ndio peke yake itakayosaidia ili taifa kuendelea kwa ufanisi na wananchi kupata maendeleo. Ukiangalia katika runinga kwa hivi sasa ni nyuso tu za burudani. Wapo viongozi ambao washafika ambao hawakuweza kupata bahati ya kuchaguliwa katika chaguzi zilizopita, lakini pia wapo bendera ya Kenya ambao wimbo wake wa taifa ni dua, wimbo wake wa taifa ni mwelekeo wa taifa letu la Kenya. Kuna mtu ulikuwa anazungumza wakati wa nyuma kwamba kiongozi yoyote akiamua kukariri na kuzingatia wimbo wa taifa atafaulu katika utendakazi wake, haijalishi ni nyadhifa gani anayoshikilia katika nchi yetu hii ya Kenya. Picha ya juu utulivu, picha ya juu wasiwasi kidogo kwa wale ambao hawajui kitakachojiri baadaye, lakini ndivyo ilivyo kwa sasa. Lisilo na budi lazima lifanyike katika siku hii ya leo ili watu waanze safari ya ujenzi wa taifa. Umekuwa uchaguzi kwa kweli ambao kama nilivyoeleza hapo awali wa kihistoria. Wamekuwa pa waangalizi, wamezungumza mengi mapendekezo yao wakitaka katika siku za usoni kujiuliza swali la kwamba mbona wanaojisajili kama wapiga kura ni wengi lakini wanaojitokeza kupiga kura ni wachache. Pili, wakataka baadhi ya mapendekezo na kwamba ni vipi kufikia sasa vijana hawashiriki pakubwa zaidi katika ujenzi wa taifa, ima kupiga kura ama pili pia vile vile kuwania nyadhifa tofauti katika nchi yetu ya Kenya. Na pia baadhi ya pendekezo lingine ikawa mashini tunazotumia kimskiti katika siku za usoni baada ya uchaguzi wetu pia vile vile tuziangalie kuweza kuziboresha kuhakikisha kwamba zitafanya kazi sawa. Pendekezo lingine ilikuwa pia mawasiliano kati ya tume ambayo inasimamia uchaguzi hapa nchini Kenya, mawasiliano yake na wadau mbalimbali yaweze kuwa mepesi, ya haraka na yaliyo na ufafanuzi zaidi. Na nafikiri unaposikia wadau, hakuna mdau nambari moja katika nchi yetu ya Kenya isipokuwa mpiga kura. Kwa hiyo basi mawasiliano kama yale yanatakana. Wakati kuna dakika kidogo za kimya, kile kimya kinaibua maswali na wakati mwingine kinaondoa hofu. Nafikiri kwamba hivyo ndivyo hali ilivyo, mtazamaji, kwa hivi sasa. Ukiangalia maafisa ambao wako katika sare zao za kazi na wale ambao hawana sare binafsi, wote wamejitokeza katika siku hii ya leo. Tunasema kura ni kuchukua uamuzi, raia afaidike. Ni maana ambayo nimeweza kuizingatia mimi, sio ya mahali pengine. Ni kwamba naamini kwamba kura ni kuchukua uamuzi, raia afaidike, wala sio kuchukua uamuzi, raia ateseke. Hivyo basi katika nyadhifa ambayo tumeweza kuona viongozi wakipewa vyeti, tunaamini kwamba raia atafaidika wakati viongozi wamekula kiapo waendelee. Lakini ukiona kama kuna mahali itakuwa kuna raia anateseka, basi bila shaka itamaanisha mimi na wewe mtazamaji hatukuweza kuzingatia yapi tunayapa kipaumbele kabla kumpa tunayetaka kura yetu. Nafikiri kwamba hilo ndilo swala ambalo tulizungumzia. Kama nilivyokuambia hapo awali, maafisa wamezunguka ule mzunguko wa pale ukumbini pale Bomas pale chini kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa. Maafisa wa polisi wako ange, kila kitu kiende kama kilivyo tarajiwa kufanyika katika siku hii ya leo. Labda kwa Mkenya ni kwamba muda hausongi, lakini kwa waniaji labda muda unasonga haraka sana, kwa sababu kama kuna mtu ana uhakika wa kiti hiki atakuwa anasema mbona muda usongi, saa 9 haifiki. Lakini kwa wale ambao labda hawana uhakika, wasingependa saa 9 ifike haraka mno, lakini liwe liwalo, iwe iwavyo, lazima saa 9 itafika na wananchi watajua ni yupi ndio rais mteule katika jamhuri yetu ya Kenya. Rais ambaye hapaswi kubagua, rais ambaye lazima alete mshikamano. Huyo rais bila shaka anafahamika na Wafula Chebukati baada ya kuhakiki zile fomu cha msingi
ni mwenyekiti apewe muda wake, muda ukifika taifa lipate ukweli. Rashid, why do I go after that? Si rahisi kuwa rais. Na mmoja leo atakuwa na uraisi wa kutangazwa kuwa rais. It's now 41 minutes to 3 p.m. the time appointed by the IEBC as a commission that they will be declaring the results of the 2022 presidential election. It appears like one of those final races for the 2022 general election to be determined. And of course, as we wait for the arrival of the commissioners into the auditorium, we also await the arrival of some of the candidates, the presidential candidates. We already saw Professor Wajakoya and David More Waihiga arriving at the Bomas of Kenya. We also saw the agents of the presidential candidates being called by the IEBC team for some consultation. Unfortunately, we don't have the advantage of getting to know what exactly they were discussing, but our assumption is there are matters relating to this particular race. And of course, even as we look at the online portal, we see about 288 forms 34B already received in the portal. 13 are yet to be received. We don't know whether they will be received in the online platform, but the idea is here that you are informed that the process of verification has been concluded, and most likely now the form 34C, if it's not ready, it is in the final touches of conclusion so that it is signed by the agents of the 4 presidential candidates, and then IEBC chairman Wafula Chebukati can go ahead to declare the final tally of the presidential election so that indeed it is known who will be the next president. Of course, after that, Wafula Chebukati announces and declares the president-elect and sets in motion many other activities that are required for the swearing in and continuation of the government of Kenya. But most importantly, to also remain alive to the realities of the Constitution at a time that anybody who is dissatisfied with the outcome of the presidential election can actually go to court. And anybody means anybody, including the presidential candidates or other third parties that may not have participated actively in the election. They could be observers, they could be a Kenyan, they could be just anybody who noticed there was a problem in the process of election and therefore seek justice at the apex court, which is the Supreme Court. You can see, you can see there the Member of Parliament for Homa Bay Town, Peter Kaluma Opondo, dancing to the tunes that are being played by the choir inside the auditorium. Ndugu zetu wanajeshi, uilinde nchi yetu siku zote daima. Ndugu zetu wanajeshi, uilinde nchi yetu siku zote daima. Usimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Usimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Ndugu zetu tujiunge pamoja. Akina baba tujiunge pamoja. Akina mama tujiunge pamoja. Ndugu zetu tujiunge pamoja. Akina baba tujiunge pamoja. Akina mama tujiunge pamoja. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Tuunganeni mkono, tulijenge taifa. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda.
Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu. Thank you. Thank you, choir. Could we have the 4 presidential chief agents? Just the 4 presidential chief agents, please. One from each of the presidential candidates. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Kenya yetu jamhuri, nchi yenye kupendeza, ni wajibu wetu sote kuilinda Kenya yetu. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Kenya jamhuri, nchi ya upendo, tunapenda Kenya yetu. Tunajivunia jamhuri ya Kenya, wananchi wetu wote. Tunafurahia jamhuri ya Kenya, wananchi wetu wote. Wananchi tuna jukumu kujenga Kenya nchi yetu, tujumuike pamoja, tujenge Kenya nchi yetu. Katiba yetu ya
taifa letu, lazima wananchi wetu tujihadhari na mambo yenye kutisha amani. Ukipewa madaraka kwa serikali ya Kenya, upendeleo uache na ukabila uache. Ukipata cheo kikubwa mahali pa kazi yako, usitumie cheo hicho kuwamaliza wenzako. Na ukiwa na utajiri uliopewa na Mungu, usitumie utajiri kuivuruga nchi yako. Una elimu, kumbuka we ndugu yangu, usitumie elimu kuwagawanya wananchi. Unifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Palipo chuki na ugomvi nilete upendo, ili Wakenya wote waishi kwa upendo kwa kweli. Palipo chuki na ugomvi nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Popote palipo na utengano nilete umoja, ili Wakenya wote waishi kwa umoja kwa kweli. Popote palipo na mzozo nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Yelele yelele. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Palipojaa na mashaka nilete faraja, ili Wakenya wote waishi kwa upendo kwa kweli. Palipopita na majeraha nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Palipo mipaka ya kisiasa nilete umoja, ili Wakenya wote waishi kwa umoja kwa kweli. Palipopita vya ukabila nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Baba Mungu, mimi nimeshajitolea, enea sehemu zote za Kenya, amani kwa Wakenya wote. Nihubiri amani na msamaha, nitumie madaraka yetu, Kenya taifa letu. Baba Mungu, mimi nimeshajitolea, sehemu zote za Kenya, amani kwa Wakenya wote. Nikomesha vitendo vya ukabila, nitumie madaraka yetu, Kenya taifa letu. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo
All right, good afternoon. You're still watching Kenya's Choice. On this 15th day of August 2022, all eyes at the Bomas of Kenya. It's now 16 minutes to 3 p.m. Lulu. Naam, 16 minutes kuelekea saa 9 juu ya alama, mtazamaji. Ama kwa hakika leo ni leo, asema kesho ni muongo. Taifa litamjua rasmi rais wake wa 5, ikiwa ni tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2022, ikiwa ni birthday ya Gituku pia leo. Aha, umesema. You know, on Monday I was here, Monday last week, and I had a panel of 4, including Bobby here. And I said I hope they declare the election results on Monday the 15th, which is my birthday. Now it happens to be the case. But the most important, But the most important thing is what's happening at the Bomas of Kenya. We've seen just a few minutes ago the officials of IBC summoning the agents of the 4 presidential candidates. They had some consultation at the main podium there. And now it's what appears like the rearrangement of some of the tables that are on the floor of the auditorium in what appears to be an interesting process during which the agents may be called to sign the Form 34C, which is the form that has the totality of the election results for the presidential election from across the country, the 290 constituencies, but also including the diaspora, which is required to also file its Form 34B. It's also some form of a constituency. And therefore, as soon as that is done, then one of Wafula Chebukati will also be signing Form 34C. And I will shortly be crossing back to the Bomas of Kenya. But you can see the leaders there taking pictures with presidential candidate George Wajakoya. Let's listen to some music coming from the Bomas of Kenya. Wapi makofi, wapi makofi. Wapi shangwe na vigelegele. Oh, Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Ah, Mungu we yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Kwa kweli Mungu we yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Ah, Mungu yu mwema. Nizunguke, zunguka. Nizunguke, niache nizunguke, niache nizunguke. Ah, niache nizunguke. Niache nizunguke, niache nizunguke, niache nizunguke. Ah, niache nifurahike. Niache nifurahike, niache nifurahike, niache nifurahike. Ah, niache nifurahie. Niache nifurahie. Oh,
Mulungu ni muzo. Mulungu ni muzo. Mulungu ni muzo. Mulungu ni muzo. Mulungu wendi muzo. Mulungu ni muzo. Mulungu ni muzo. Mulungu ni muzo. Niricha ni dengereke. Niricha ni dengereke. Niricha ni dengereke. Niricha ni dengereke. Niricha ni zunguluke we. Niricha ni zunguluke. Niricha ni zunguluke. Niricha ni zunguluke. Oh moya salala. Moya salala. Moya salala. Moya salala. Moya we salala. Moya salala. Moya salala. Moya salala. Nireke ni rame rame. Nireke ni rame rame. Nireke ni rame rame. Nireke ni rame rame. Nireke ni furahike we. Nireke ni furahike. Nireke ni furahike. Nireke ni furahike we. Nireke ni furahike. Nireke ni furahike. Nireke ni furahike. Oh mwadhani arogosho. Mwadhani arogosho. Mwadhani arogosho. Mwadhani arogosho. Oh mwadhani arogosho. Mwadhani arogosho. Mwadhani arogosho. Mwadhani arogosho. Oh ekai sunge sunge asi. Ekai sunge sunge. Ekai sunge sunge. Ekai sunge sunge. Ekai sunge sunge asi. Ekai sunge sunge. Ekai sunge sunge. Ekai sunge sunge. Oh ewe ya miela miela. 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 Oh kararan Jehovah. Kararan Jehovah. Kararan Jehovah. Kararan Jehovah. Kararan Jehovah. Sieve, sieve. Reka, 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 sieve, sieve. Oh, tigan chentenge. Tigan chentenge. Tigan chentenge. Tigan chentenge. Tigan chentenge. Tigan chentenge. Oh shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu atupenda. Yesu anapenda. Yesu atupenda. Yesu atupenda. Shangilia Yesu atupenda kweli. Yesu atupenda. Yesu atupenda. Yesu atupenda. Shangilia Yesu jemedari. Yesu jemedari. Yesu jemedari. Yesu jemedari. Shangilia Yesu jemedari kweli. Yesu jemedari. Yesu jemedari. Yesu jemedari. Shangilia Yesu dakitari. Yesu dakitari. Yesu dakitari. Yesu dakitari. Shangilia Yesu dakitari kweli. Yesu dakitari. Haya cheza cheza kama mtu ana furaha sasa. Twende. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Hii Kenya ni yetu sisi wote. Chezea Mungu, chezea Mungu, chezea Mungu. Twende. 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 Wapi shangwe ya Kenya? Shangwe ya Kenya. Ha. Twende. 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 Cheza kabisa, cheza kabisa, cheza, 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 cheza. Twende. Wanakwaya wapi vigelegele? Twende. Twende. Twende.
cheza cheza. Twende. Shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya. Cheza 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 cheza. Twende. Wapi vigelegele, wapi vigelegele. Twende. 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 Toleka. Wapi vigelegele. Twende. 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 Katika. 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 Oh, shangilia Yesu anaweza. Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu kiongozi. Oh, Yesu kiongozi. Shangilia Yesu kiongozi. Oh, Yesu kiongozi. Shangilia Yesu kiongozi. Oh, Yesu kiongozi. Shangilia Yesu atupenda. Shangilia Yesu atupenda kweli. Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza kweli. Cheza 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 cheza. Wapi shangwe kwa Kenya? Wapi shangwe? Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Kweli Yesu anaweza. Yesu anaweza. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Thank you, thank you.
All right, coming to your screen. Right, coming to your screen are the live images from the Bomas of Kenya. That's a motorcade. We'll be describing who it is in a few minutes. And of course, you can see that it's part of the dignitaries that are expected to arrive at the Bomas of Kenya. Of course, the IEBC has been waiting the arrival of the other two presidential candidates, Deputy President William Ruto and Raila Odinga, who is the candidate for Azimio la Umoja One Kenya, a coalition political party. And this could be one of those two. Let's just wait and see from the images, from the manner of the escort that has been... Ukimwona member of parliament wa Kapseret Oscar Sudi na Hussein tayari unajua kwamba huyo ni naibu rais William Ruto. Indeed. Mgombea ama si mgombea tena kwa hivi sasa, tuweza kujua baada ya muda. Tutajua tu bado ni mgombea urais kwa sababu yeye bado ni candidate. Tungojee tusikie matokeo yatakuwa namna gani. Naam, ni ukweli kwamba huo ni msafara wa viongozi ambao wanaandamana na mgombea urais kwa tiketi ya UDA ambaye ni naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto akiwa anaelekea katika ukumbi wa Bomas, ikiwa ni siku muhimu sana. Nafikiri kwamba joo ambalo wamelivaa hapa licha ya kwamba la naibu wa rais, lakini katika matarajio yake ni kwamba wanaomba sana kwamba ataweza kuvishwa joo lenginelo. Hivyo basi ni baadhi ya wale waniaji wa urais wawili ambao walikuwa wanatarajiwa wafike hapa, ikiwa ni yeye ambaye amefika sasa hivi, na itakuwa pia vile vile tunasubiri zamu ya mwaniaji urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye pia ametafuta kuvaa ili joo kwa safari 5, ikiwa ni safari yake ya 5. Pia naye atakuwa ana ndoto ya kwamba huenda akavikwa ili joo, lakini mvikaji wa hili joo ni Mkenya, na dhamana hiyo amemwachia mwenyekiti Wafula Chebukati. Ni msafara huo ambao kwa kweli ndio ushafika katika maeneo ya Bomas. Nafikiri kwamba kwa wengi ni kwamba watakuwa wanajaribu kudadisi, je, msafara huu ndio wao ulivyo ama msafara huu wa vipi? Ni mengi ambayo yanazungumzwa katika mitandao ya kijamii kwa hivi sasa. Rashid, je, kuna tofauti yoyote, kuna nini? Kwa sababu ni mengi ambayo yanapozungumzwa na wachanganuzi wa Kenya, naposikia pia wataka kuangalia, je, kuna tofauti gani? Lakini ukweli wa mambo utaujua kupitia kinywa chake Bwana Wafula Chebukati. And Rashid, for a moment I thought you were speaking up your mind. But whatever happens, for sure, these are the final days that you'll see the deputy president as deputy president, because whether he is elected president or not elected, transition period is coming, and things will have to change. There have to be a new deputy president in this country, whichever it goes, Lulu. Naam, so Dr. mtazamaji, kama unavyoona tayari ameweza kuandamana na familia yake Bi Rachel Ruto na pia gavana elect wa Nairobi ambaye ni Arthur Johnson Sakaja. Kwa hivi sasa wanaelekea katika ukumbi wa Bomas, ikiwa hivi sasa ni saa 9:01 mtazamaji. Tuliarifiwa kwamba matangazo ya kumtangaza rais wa 5 wa taifa la Kenya itakuwa hapo mwendo wa saa 9, ikiwa hivi sasa bado tukiwa tunamsubiri mwaniaji rais kwa Azimio la Umoja One Kenya Bwana Raila Odinga. Na manake Sam, kiangalia kwamba naibu wa rais William Samoei Ruto amefika saa 9 kamili juu ya alama. Ndio alikuwa anaingia, gari lake inaingia katika ukumbi wa Bomas sasa hivi, ikiwa ni saa 9 dakika ni 1 saa zetu za Afrika Mashariki. Na pia hivyo basi ni kwamba tunatarajia muda wote kutoka sasa kupata msafara wa mwaniaji mwingine wa urais kufika maeneo yale. Nafikiri ni siku ambayo ni ya kihistoria sana, maanake hapa ni kwamba nasubiriwa sana na taifa zima. Hivyo basi kuanzia sasa hivi ama pengine muda wote kuanzia sasa tutapata taarifa kamili, alafu baadaye yatakayojiri baadaye itakuwa tunayazungumza na wachanganuzi wetu studio. Alafu tutakuwa tumemaliza ule mzizi wa fitina wa mitandao wa rangi tofauti tofauti, kila mmoja akisema ndiyo mshindi.
speculation. Wajua ni siku ambayo kwa kweli Lulu, kuanzia mavazi ya kiongozi, tabasamu lake, mienendo yake yanachambuliwa. Imekuwa pia sasa hivi kina Java sio wachambuzi wazuri kama wa Kenya kule nyumbani. Wanaka Kenya wanachambua kila kitu kuanzia muonekano wa mtu, kila kitu, lakini wana kila sababu, kwa sababu ya ule uwazi ambao umeletwa kwa jinsi ya matokeo yalikuwa yanapeperushwa moja kwa moja. Basi wana imani kwamba ni kama wana mwelekeo wa kuhesabu na kuweza kujua ningependa huyu awe, yule awe. Nafikiri hao ndio wanachangia sana kwamba watu wametulia kwa makini wakisubiri muda ule muhimu sana. Na pia ni vizuri kama tumeona kwamba kiongozi huo Bwana William Samoei Ruto pia ameweza kuandamana na baadhi ya viongozi ambao waliweza kubwagwa katika uchaguzi huu uliopita. Kwa mfano tu tumeweza kumwona Bi Aisha Jumwa kutoka kaunti ya Kilifi, na pia vile vile katika ukumbi huo niliweza kumwona Nixon Korir kutoka Lang'ata. Na ni wengi tumeona Naomi Shaban ambaye pia kupata kiti kule katika Taita Taveta. Tumeweza kuona kina ambaye ni gavana Nderitu Muridhi pia vile vile miongoni mwa wale ambao wako pale. Nafikiri kwamba kila mrengo na viongozi wake wamekuja, maana yake ni swala la kwamba sote kwa pamoja tukapate matokeo. Nafikiri haitasaza aliyeteuliwa hakuteuliwa, hata wale wengine ambao walikuwa katika nyadhifa tofauti katika mirengo ya kisiasa ambao hawakuwania viti moja kwa moja, pia nao wako hapa kwa pamoja kusubiri na kutarajia na kuomba kwamba iende vile ambavyo wanataka wao. And on your screen you'll see that the podium there is ready. We're still waiting for the arrival of Chairman Wafula Chebukati and his commissioners. You can see the days is set. Perhaps waiting for the arrival of the final presidential candidate Raila Odinga, because even as DP William Ruto came into the Bomas auditorium, at the Bomas presence, you see that he went straight to the holding room before he can be ushered into the auditorium. But it appears that some level of activity has reduced inside the auditorium. It appears like the participants there, the attendants, are just waiting. They're no longer dancing. They're no longer singing. Naona watu wamekongamana maeneo tofauti, japo hatujaonyesha kwa hivi sasa, lakini wengi wamekongamana maeneo ya Kisumu, maeneo ya Eldoret, maeneo ya Mombasa, wengi wakisubiri kwa hamu na hamu kuweza kupata kujua nani ni rais wa tano. Lakini barabara za Nairobi kidogo watu wameweza kupotea, na hisi kwamba wanatizama kile ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Na nafikiri ukiangalia pia jinsi ambavyo wananchi wamejitokeza katika miji tofauti, ni miji ambayo labda inajulikana kwamba imekuwa ngome fulani za wanasiasa ama hii miungano. Hivyo basi kila ngome ya mwanasiasa ama ngome ya muungano fulani, watu wameweza kujitokeza kwa wingi wakisherekea, matarajio ikiwa ni kwamba hivyo nitakavyokuwa. Katika jiji la Nairobi, ukiangalia katikati mwa mji wa Nairobi kuna msongamano wa magari hivi sasa, labda pengine watu wakitaka kuweza kutoka na kuelekea majumbani ili kushuhudia hii historia inayokuja. Kwa hiyo kile ambacho kinaonekana nje ya kaunti ya Nairobi ni wafuasi wa vyama katika ngome zao wakishabikia na kuonesha ile imani kwamba ule ushindi unawaelekea wao. Nafikiri ni swala ambalo tumeweza kulizungumza kwamba na sherehe zitakazokuwa zinaendelea, pia wananchi waangalie jinsi ambao viongozi wameweka tofauti zao ndani ya ukumbi wa Bomas na wakacheka pamoja, wakaweza kutabasamu pamoja, wakapeana pambaja. Hivyo basi kama uko nyumbani unasherekea, lakini jua wazi kwamba kama bahati haitokuwa yako siku hii ya leo, basi pia wewe una fursa ya kumpa mwingine pambaja na kuweza kwenda nyumbani kwa amani ukisubiri wakati mwingine. Maana katika semi ambazo ashakumsema tu zinapendwa katika uongozi, unaambiwa kama haukuwa mume wa leo utakuwa mume wa kesho, kumaanisha kama sio leo bahati yako, kesho itakuwa bahati yako. And it's very interesting to see that different citizens have congregated at different towns, whether it's in Eldoret, whether it's in Mombasa. Some have congregated alongside their political leaders. For instance, in Mombasa, you'll see one of them. They have one of the governorship candidates there. And it's interesting. Hassan Omar, yes. And it's interesting to see the kind of attention that such an event has attracted. Many people would have wanted to be at the Bomas of Kenya, but of course, for practical purposes, it's not realistic. And so they have to follow these proceedings from a TV or maybe radio or even online, so at least they have a feel of what's going on from the Bomas of Kenya. So the sort of attention is pretty high. If you to also consider even the international community has been following the processes in Kenya, some of them praising the process that you're actually able to verify the exactness of the votes from the polling station.
So it's a moment for Kenyans to reflect, even if their preference is not what will be declared by Wafula Chebukati in the coming minutes. Kwani mwisho wa kwisha, Rashid, kuna maisha baada ya uchaguzi? Kuna maisha baada ya uchaguzi na lazima tuzungumzie safari ya pili. Wajua safari ya uchaguzi ni ya kwanza, ya pili ni ya ujenzi sasa wa taifa na kuweza kutimisha sasa zile ndoto za Mkenya, kwa sababu ukiangalia hakuna manifesto ambayo ilikuwa mbaya kwa waniaji wengi wa vyama tofauti hapa nchini Kenya. Kwa hiyo ndoto itakayo ama kile ambacho kwa kimebakia ni kwamba viongozi wanapokuwa wanakabidhiwa hivi vyanzo vya usalama kwa kuapishwa, basi lazima waanze kufanyia kazi manifesto. Maanake zote manifesto bora, manifesto za kuleta maisha bora, manifesto za kumwezesha mwananchi, kuwezesha uchumi, kuimarisha biashara, kuboresha miundo msingi na pia vile vile kuweza kubadilisha fikra ya Mkenya kwamba lazima afanyiwe. Maanake mambo mengi yalikuwa yanazungumziwa katika manifesto ni kumfanya Mkenya kwamba ajue kuna wakati mwingine ana jukumu la kujituma yeye mwenyewe kwanza kabla kuweza kusubiri kiongozi aweze kuwajibika na kuweza kumbadilishia kila kitu. Kwa hiyo nafikiri iwe itakavyokuwa, mirengo tofauti, vyama tofauti, manifesto zilikuwa nzuri. Lakini kama unavyojua miaka nenda miaka rudi tusema manifesto wa nzuri kama kitega tu cha zile kura, lakini baadaye mkishatoa kura manifesto zinawekwa pembeni. Lakini kuna viongozi wengi walisema kwamba safari hii tutawaonesha kwamba tunafanya kama tulivyoahidi katika manifesto zetu. And it will be a big responsibility on Kenyans to really ensure that. I mean, time must come to an end. When people say I don't care about politics, I don't care who is elected, fine, you may not be as passionate, but I think every Kenyan has that responsibility to play their role to ensure that the leaders that you put in office, whether yours won or didn't, you have a responsibility to really follow what they are doing, to be active as a citizen, because we gave ourselves a constitution not many years ago, and I wish Bobby could speak to this, and we agreed that we would subject ourselves to public participation. So indeed, public participation, you must have to look also for that space that you can speak and ensure that the things that you want done are actually done by the leaders that you have elected, because that's the responsibility they carry. True. And I mean, we're just getting off one of the most parts of public participation, and that's choosing our leaders. So we've done that, and now our work continues in holding them accountable, and accountable as per the promises they made. We know that promises are, it's a Cuomo, the former New York governor, who said that during campaign, promises are given in poetry, but once the leader is elected and takes the reins of power, he or she does, rule in prose. So now the poetry is over. Now the real work starts. And the fortunate thing is that we have the promises of these leaders and their parties and their coalitions, and we can hold them accountable. And as you said, public participation is one of the national values and the principles of governance. And so it is expected that after this very critical event, because we have to remember that elections are an event, our work does not end here as citizens of Kenya. We must continue, pushing and prodding, cooperating also in a very, very, very constructive way, so that at the end of the day, whoever becomes the president of this country becomes the president of all Kenyans, regardless of whether you voted for him or not. And I think and hope that whoever is pronounced as a winner by Chairperson Wafula Chebukati, that will be the first message that, now I become the chief servant, actually, of all Kenyans, and will be ready to be held accountable from the day he is sworn in for the next 5 years. Right. Yeah. Right. And I'm advised that we need to cross back to the Bomas of Kenya to have a feel of the mood there, because I'm sure Kenyans want to follow and listen to what's going on there, so that as we await the arrival of the chairman of the IEBC Commission, as well as the
two presidential candidates, the final ones, getting into the auditorium. Let's listen to the proceedings there. Prosperity of our citizens, democracy shall take a lead. For prosperity of our citizens, democracy shall take a lead. We must embrace democracy and the rule of law. We must embrace democracy and the rule of law. Africa, oh our motherland. Africa, oh our motherland. For prosperity, peace and unity, democracy shall take a lead. For prosperity, peace and unity, democracy shall take a lead. We must embrace democracy and the rule of law. We must embrace democracy and the rule of law. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Ndugu zetu wa Kenya, tutoe shukrani kwa Mungu. Kwa nchi yetu Kenya, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana.
kusini na magharibi. Tuishi kwa amani aliyotuachia Mungu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza Nchini Kenya kazi za kina mama zapendeza, heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote, nipongezi, heko kina mama. Nchini Kenya kazi za kina mama zapendeza, heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote, nipongezi, eko kina mama. Kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Siwadhulumu kina mama nisheni, majukumu yao sio kidogo. Siwadharau kina mama ndugu, kina mama nguzo ya jamii Kenya. Siwadhulumu kina mama nisheni, majukumu yao sio kidogo. Siwadharau kina mama ndugu, kina mama nguzo ya jamii Kenya. Kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Ajing'arisha Kenya yetu mama, kina mama mwanga wa taifa. Juhudi zenu za amani kwa wote, Kenya hoye, miaka na mikaka. Ajing'arisha Kenya yetu mama, kina mama mwanga wa taifa. Juhudi zenu za amani kwa wote, Kenya hoye, miaka na mikaka. Kina mama, juhudi zenu
All right, now it's that afternoon that we're expecting that Wafula Chebukati would be announcing the final outcome of the presidential election. The invitation read that the time would be 3 p.m. It's now 24 minutes after that hour. We're still waiting. The Bomas of Kenya has become a place where you'll hear some music, then it goes quiet, then you hear the music, it goes quiet, then you hear us. Rashid. Na labda pengine kitu ambacho Sam pia kitazungumziwa ni kwamba tulikuwa tumeambiwa kwamba saa 9 japo haijafika mpaka saa 10, lakini sijui kama waliopo tukianza na wakili Steve tutaweza kuzungumza kwamba je, kuna chochote kinaweza fanyika pale sasa hivi ama lazima tusubiri paka wagombea wote wafike ndio tupate cha kuendelea? Maoni yako. Allow me to respond in English. Well, thank you, Rashid. The announcement must go on with or without all presidential candidates. Of course, they have been invited and we expect them to honor. I haven't seen the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga making his way to Bomas yet. It's not fatal. Whether he makes it or not, it's not fatal. The announcement can be made. The law requires the returning officer, the national returning officer, in this case, Wafula Chebukati, to hand over the certificate to the person so declared as the winner. I do not wish to speculate about the outcome of this because then to negate the reason why we are here, but we would expect that the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga would make his way anytime from now. If he does not make his way there for one reason or another, and he happens to be the one declared the winner, we could regularize. The chief agent could pick the certificate on his behalf, because again, the law must be interpreted in a manner that is purposive, a manner that is facilitative. You cannot fail to call the election because the winning candidate, for instance, is not there. No, that would be a very narrow way to interpreting the law. So it is also a good thing. In terms of political communication, we would expect that all candidates be there. This has been a closely contested election. It would warm the hearts of Kenyans, just like you've seen supporters from either sides, elected parliamentarians from either side in the auditorium. Regardless of who wins this election, it would have been better to see the Right Honorable Prime Minister right in the auditorium, just like the DP has also made his way there. But again, we have to wait and see. Javas. Well, it's very exciting a day for all Kenyans, regardless of how the levels of anxiety are at the crest. And I would want to look at this through the comparative lenses of history. In 2013, when Uhuru Kenyatta was declared winner, and he was facing off with Raila Odinga, his appearance was not there. 2017, when the declaration of the winner was made, Raila Odinga did not enter presence. I'm not insinuating anything, but it would be a bit curious why he has not arrived yet when the invitation clearly read 3 p.m. Okay, and Javas, now it's the time. Now the music is back at the auditorium, so we head back there. When there's silence, we come back here, right? All right. Okay. Azidi kuilinda Kenya, twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi
azidi kuilinda Kenya. Twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Popote tulipo Kenya, Mungu wabariki watu wako, ushushe baraka zako. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Umoja uzidi Kenya. Mungu wabariki watu wako, upendo uongezeke. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Na mtazamaji, tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa shughuli muhimu sana ya kitaifa katika nchi yetu ya Kenya, ambapo atakayeteuliwa sasa hivi kuweza kuwa rais mteule baada ya kupata kura nyingi kutokana na zile kura takriban milioni 14 ambazo Wakenya walipiga, atakuwa ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya atakayetarajiwa kuweza kuliongoza ili taifa bila kuweka mipaka ya maeneo, mipaka ya kijinsia, mipaka ya kidini, mipaka ya kikabila na mipaka ya kivyama. Lakini pengine kwa dakika moja kabla turudi, nafikiri kwamba tuweza katizwa, maana shughuli leo ni muhimu, inaelekea kule. Javas, kwa swali nitakuwa swali moja. Ikiwa tulisajili wapiga kura zaidi ya milioni 22 ama milioni 22, lakini waliojitokeza kupiga kura ni milioni 14, inasemaje kuhusu sisi kama Wakenya? Kwanza kumbuka kwamba hapa Kenya tuko na demokrasia shirikishi. Lakini ule upungufu wa wananchi kujitokeza, wale ambao walikuwa wamejisajili katika kipindi hiki cha kupiga kura, kumeweza kuonyesha kuwa labda kuna ile disconnect, the disdain that the voters have either towards the politics of Kenya or the disdain towards the candidates in this election. Because there's one clear realization that most politicians in Kenya haven't kept word in implementation of the social contract with the people. Today, there is nearly no government since independence that made or developed a manifesto and implemented even 50% in an election cycle. So hiyo ndio ambayo inaleta ule uvivu ama kutokuwepo na imani katika viongozi wa kisiasa. Unaweza sema kwamba wapiga kura labda wanapitisha ujumbe kwamba wamechoshwa na uongozi uliopo? Wamechoshwa na pia uvivu unazidi kukolea.
Umechoshwa na huyu mazidi kukolea. Namuona ukisema hivyo Bobby Mkangi alikuwa anakutizama kwa kama unakubaliana na Shavas. Nakubaliana naye kwamba ubeuzi unatokana na historia na changamoto na haswa za hali ya maisha ya kila siku, manake siasa, shughuli za dola, hata kuwa na katiba. Unajua watu huwa wanadhani pengine katiba tu ni za wanasiasa na nani atachukua wadhifa upi, lakini yote 9-10 ni kwamba Wakenya walijipatia katiba mpya mwaka 2010 ili maisha yao yaweze kuboreshwa. Lakini ukiangalia hali ya maisha tangu wakati huo kufikia sasa, unakuta kwamba kuna changamoto, gharama ya maisha imeongezeka. Kwa hivyo wengi wanazidi kukata tamaa na ndiposa wanakosa tumaini na mfumo wote wa kisiasa na uchaguzi. Naam, Steve, nitakuwa swali tofauti. Kila eneo kuna sherehe zinaendelea, wale wa upande wa Kenya Kwanza na wale upande wa Azimio wanaendelea. Yote atakayeingia madarakani lazima atahitaji wale wengine ambao labda wakupata ushindi. Unadhani tunahitaji kufanya nini kulifanya taifa lizungumze kwa sauti moja baada ya kumaliza uchaguzi, na tukijua tulikuwa na tofauti ya kisiasa na kivyama? I think there's going to be another handshake of sorts between the winner and the loser. Kenya has shown some remarkable resilience coming out of the 2017 presidential election that was nullified, and the fresh election that was ordered, which was snubbed by the NASA wing of the coalition, NASA wing of the political establishment. We saw that as soon as the swearing in was completed and President Uhuru Kenyatta settled, despite the disruption that followed the parallel swearing in on 30th of January 2018, on 9th of March 2018, there was a handshake between His Excellency the President and the former Prime Minister Raila Odinga. We can expect the political elite to close ranks. What I think we need to do now is to urge all the supporters to understand that political competition ends at the ballot. And once the president has been declared as elected, there is a constitutional pathway to dispute resolution. If you look at Article 140, for instance, it provides that if you are dissatisfied with the outcome of an election, you may approach the Supreme Court. The Supreme Court shall then pronounce itself definitively within 14 days after it has been invited to review the conduct of the election, and the outcome of that Supreme Court judgment shall be final. So even in the longest time frame, you have 7 days to file a petition if you so wanted. The Supreme Court has 14 days to determine it, and then the swearing in will happen within 7 days after the Supreme Court has made a determination. So if you do a computation of 7 plus 14 plus 7, you're looking at just under 1 month, we should have settled. And so I want to urge Kenyans to understand that our political competition must not be confused with animosity among Kenyans and so on and so forth. We just have to accept the bindingness of electoral outcomes. And if you do not accept the bindingness of electoral outcomes, there is already a predictable pathway to challenge the same. What we cannot accept is this. We cannot accept our political leaders or the citizens doubting the finality of the pronouncement of the Supreme Court if there's going to be a decision. We would be said, the rule of law is crucial but fragile. In the hierarchical order of constitutional interpretation, yes, Rashid, you and I can say the election, in our opinion, was not managed in accordance with the Constitution. Then the law permits us to organize that grievance, take it to the final, neutral, impartial arbiter, that is the Supreme Court. In terms of the interpretation of the Constitution, if the Supreme Court makes a determination, as they will definitely if invited, we are not allowed in law to question that judgment. We may debate it, criticize it, but we cannot question the bindingness or a determination by the Supreme Court. Kenyans need to know this, but otherwise at this stage, in terms of thinking sequentially, let the results be announced, let us capture the reaction of the political leaders,
let us capture the reaction of the citizenry. At least for the citizenry and the political leaders, we've said, accept the declaration as announced today by Mr. Chebukati. If you have a doubt, we proceed to court, but let us accept the bindingness of Supreme Court opinion if we'll ever get there. All right, of course, these are the possibilities that are guided by the supreme law in the country, that is the Constitution of Kenya. And we'll wait to see, because the efforts towards the Supreme Court do not begin up until Wafula Chebukati speaks. I would have used another phrase, but I don't want to. You all know it. So we still continue to wait. It's now 22 minutes to 4 p.m. Rashid. 3 p.m. becomes 4 p.m. I don't know. But then again, Wafula Chebukati promised the country he would do it during the day. Lakini nafikiri kweli alisema saa 9, lakini kitu ambacho labda pengine kitakuwa kinachangiwa na kile ambacho Steve na Bob amesema, nafikiri pia ingependeza zaidi kama angetangaza matokeo wakati wote wapo, kwa sababu ule mshikamano umekuwa mkiuzungumza na safari ya umoja na ujenzi wa taifa itaanzia vizuri kama tutakuwa wawaniaji wote wa rais wapo, matokeo yatolewe, atakayeridhika wameridhika, na ambaye atakuwa hajaridhika kama alivyosema Steve, kwa utaratibu tuangalie katiba inasemaje, kifungu cha 140 na aende moja kwa moja kuweza kukifanyia kazi. Itakuwa jambo la busara zaidi tukiwa pamoja, manake ni matokeo ambayo yanahitaji umoja wetu ili kufanikisha ndoto ya taifa letu. Jabaz. Well, kweli kabisa, lakini unajua kwamba mtu akiingia katika siasa huwa na nia moja ya kupata ushindi, haswa katika kinyang'anyiro cha urais. Na hapa tunaona kwamba pale mtu anaweza kuwa anahisi pengine hata kuwa mshindi, huenda akaanza kulimbikiza lawama kwenye tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, ama kutoa tuhuma na lawama kwa wale wengine ambao walikuwa pengine watu ambao ni wadadisi katika mrengo huo, ama katika kipindi hicho, ama katika chama hicho. Lakini unajua kwamba lawama sio dawa ya kosa. Na ingekuwa vizuri kwamba kabla hata baada ya tangazo rasmi la nani ambaye ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki, watu waweze kutambua kwamba ni msingi wa demokrasia tunazidi kujenga. Because after all, the placards are now down, the music no longer sings, poems are no longer recited about praises. The campaign period is over. And with this day here happening this moment, in this election cycle, the entire issue of elections in Kenya has turned the full circle. But the most important thing is that the leaders and the led should now rise to the greater calling of nationhood. It is worrying that, for instance, yesterday on social media, we heard and we saw and we read certain political leaders using some kind of language, making some kind of calls that are not necessary. With the benefit of learning from the history that is ours, I would say that censure me in your wisdom, but let us rise to the yearnings of nationhood, brotherhood, and singleness of purpose, that democracy and its tenets should not make us look at things differently or set us apart, but we should come together to build a strong fabric of the country. And Javas, you appear to be the one who ushers into the music. Let's get back to Bomas. Shangaza, majini ya moto, kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria, kweli la shangaza, majini ya moto, kweli ni ajabu. Nitailinda maisha
ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni wake. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni mwangu. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni wake. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Nitailinda, maisha ni wake. Tazama porini, simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Tazama porini, simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni wake. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni wake. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni wake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni wake. Na wananchi
najivunia nchi yangu ya Kenya. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote za Kenya, naona nchi ya metameta. Maendeleo tunazidi kupata, na nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Ni kwa sababu ya usalama. Na usalama huo watoka wapi? Watoka kwa uongozi bora.
All right, we continue to wait for the proceedings at the Bomas of Kenya to begin. We've just seen another motorcade arriving, and Rashid, we've been here for 5 hours, so this is our 5th hour as we wait for the announcement of the 5th president. For how long shall we have to wait? Sidhani kama tutasubiri sana kama kwa wanapozungumza wachanganuzi Sam Gitu kwamba kama ashafika sasa hivi na ni saa 10, basi inamaanisha muda wote kuanzia sasa IEBC itaweza kutekeleza majukumu yake kisheria na taifa liweze kujua ni yupi ambaye amepata kura nyingi zaidi. Kile kitu ambacho singependa nikizungumze sana ni kwamba situmie neno la kwamba kuna mmoja atashindwa, mmoja atabwagwa. Ni maneno ambayo yanatia chuki sana kwa wafuasi. Kwa tuseme tu mmoja amepata kura nyingi, alafu watatu wakapata kura chache, basi mwenye kura nyingi ndiye ambaye anastahili kupewa cheti na kuwa kiongozi. Kwa sababu sasa hivi hata ile sherehe ilikuwa inaendelea maeneo tofauti tofauti, baada ya viongozi wote wamefika kidogo imetulia. Kumaanisha kwamba sasa hivi hamna sherehe itaendelea baada ya mwenyekiti kutangaza yule ambaye ameweza kupata idadi ya kura nyingi. Nafikiri ni siku ngumu sana kwa wale wagombea urais kushinda wale wafuasi wanaosubiri kujua nani atakuwa rais wa 5. And the most interesting bit is that as we await at the arrival of former Prime Minister Raila Odinga, we've seen a motorcade, we're waiting to confirm if indeed that is him. Then it would be a rare occurrence because, Steve, in 2017, we didn't see all the presidential candidates at the Bomas of Kenya. In fact, the most significant candidate was the winner, that is Uhuru Kenyatta at that time. And I'm talking about the August 8th general election. Should Raila Odinga make his way there, then this would be a historic moment where you find all the presidential candidates at the auditorium waiting for the announcement, which up to this point in time, it appears that it's only Wafula Chebukati's secret. Well, I think the Constitution itself anticipates some minimum or residual level of political maturity and decency. And in a perfect constitutional and political setting, you would be expecting all the candidates that contested in that election to show up for the final announcement. So the failure by the Honorable former Prime Minister Raila Odinga to show up in 2017 can only be explained in terms of political bad manners. He needed to have shown up, show appreciation, and tell the IEBC, we have received the results, but we disagree. You're going to progress to the court. That is the kind of maturity that promotes peace and tranquility in the country. So we expect that if that indeed is his motorcade, that would be commendable. We would have expected him to show up, and if he has indeed arrived, then we thank him and we commend that action. We also expected the other candidate, David Maure, to also show up, just in solidarity, because he participated in the election to the end. Yeah, he's already there, yeah? Yes. That's fine. That is the kind of solidarity we need in our political leadership. It also helps to manage the tension. Because if a leading presidential contender fails to show up to receive the results, it demoralizes his support base. And in a country that is deeply divided along ethnic lines, you can see, even without intending, the action of absconding or staying away from the formal declaration of results, that ceremony can trigger unrest. Because supporters tend to sympathize. Kriegler said, if you look at the IREC report, the independent review report that analyzed the management of election in 2007, they said Kenyans have a peculiar habit. They are heavily invested in the elections, that it makes it impossible to transition post the election. And Rashid, on your screen, you'll find the arrival of the Deputy President's mother, arriving at the Bomas of Kenya alongside other family members, of course, arriving here to witness the announcement from the IEBC, of which we still do not know the details, that Wafula Chebukati will be declaring to the country. Of course, ours is to wait for that announcement, just like even those friends and family of the candidates will also be waiting for. Lakini pengine kuna swali mtu angependa labda pengine niulize. Kuna uwezekano kwamba hadi kufikia sasa walio pale hawajui nani ambaye ameweza kupata kura nyingi?
kufikia sasa, ikiwa sasa tushafika saa 10, na kuna uwezekano kwamba labda pengine wale viongozi wa karibu na viongozi wao, nauliza nyote, Steve, Javas, na kuna uwezekano kwamba watu wana mwelekeo kwamba inaelekea, ama bado kufikia sasa sio wote wanaojua hasa nini kinachoendelea? You see, Rashid, what I think reasonably so is that it is unimaginable that the leading presidential candidates or the presidential candidates would get invitation, especially in the case of the possible winner, without being told or hinted that he has got the chances, because in this case you have got only the 4 male presidential candidates. Secondly, elections such as this are a national security issue. It is unimaginable, improbable, that, for instance, the head of the military would be unaware of who has won this election. It would be unimaginable that the head of intelligence would be unaware of this who is the winner. It is improbable as well that the head of the team amongst the elite squad in the military that protects or provides security to the president is unaware of who has won this election. So looking at it from that, or from those kinds of lenses, it is possible that the persons seated within Bomas right now, there are those who know who is the ultimate winner, possibly in this election, but it is just important that they embrace good manners and have civility throw its arms around them and wait for Chebukati, according by law, or to the law of the country, to make the official announcement. Naam, katika picha yako naangalia ni mama ambaye alimzaa William Ruto tarehe 21 Disemba mwaka 1966 kule Sambut kijijini Kamagut katika kaunti ya Uasin Gishu. Anajulikana kama Sarah Cheruiyot. Ndio huyo ambaye amefika akisaidiwa kutembea mpaka amefika tafutiwa mahali yake, sehemu yake ya kukaa. Kwa ni kwamba amekuja pia vile vile kusubiri na kuona kama mwanawe huenda akawa amepata nafasi ya kuwa rais wa 5 wa jamhuri hii ya Kenya. Nafikiri ni mojawapo ya hatua nzuri. Javas, alikuwa unatabasamu, lakini kama mzazi yoyote yule katika siku kama leo, ungetamani kwamba labda ile ndoto ambayo mwanangu anapigania, kwa wazazi ni furaha, kwa watoto pia ni furaha kwa wazazi wao, na pia vile vile kwa mke ambaye watu wameoa pia wanatamani kwamba mume wangu alichopigania akipate. Kwa hiyo siku muhimu sana kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Kweli kabisa. Wacha niangalie kupitia kioo cha nyuma, pale ambapo hawa wagombea viti vya urais walikuwa wanawateua wagombea wenza. Je, asubuhi hiyo wagombea wenza hawa hawakujua? Walijua. Ndiposa wengine wao walikuja na familia zao kadhalika. Sidhani kama nikiangalia jinsi desturi ilivyo hapa Kenya, kuna mtu ambaye anaweza chukua jamaa na jamii nzima yake aende katika kikao, akitoka hapo atokwe na machozi. Sidhani kama mtu anaweza kuwa na furaha kama hiyo. Lakini wacha tusubiri tuone, kwa sababu kila mtu hapa amekuja na jamaa zake. Hatujaona ule ujumbe ambao umeandamana na wengine, manake hajafika Raila Amolo Odinga. Kwa pia tukiuona pia tutaangalia naye, kwa sababu tumeona tu magari ghafla yashafika katika mpango. Pia hatujamuona yeye mwenyewe kwa picha za moja kwa moja katika runinga. Kwa tusubiri, tukiuona tutakuja kujua kwamba je, ameandamana na nani na nani, alafu baadaye hizo hesabu taziweka kweli. Very interesting. I don't know if any of you was able to observe the events of 2013 as soon as the president-elect was declared by Isaac Hassan, at that time the chair of IEBC. And maybe you could refresh our memories, if any of you remembers the change of guard, the sort of activities and ceremonies that followed that announcement up until the president-elect that time left the auditorium, in what could be what you might see this evening, if at all there's a winner to be declared. Amazingly, because now it's almost 10 years. Yes. My memory doesn't serve me very right, but I think I was in these studios. But as expected, the person who's been declared president-elect, they normally, fall back to their official, would say, communication centers and meet, congregate with their supporters.
And then we also know that officially there is the Assumption to the Office of the President Committee, whose functions now kick in. So the protocols around the security detailing and other arrangements begin thereof. But in terms of the president-elect, those people around him, close supporters and supporters around the country, we know it's a jubilation. Kenyans will pour out onto the streets and markets and villages and start, and there are also speeches that are expected from all the candidates, whether, indicating the direction they'll take. The president-elect obviously will present, and if I recall 2013, a speech of magnanimity, promising to get to Kenyans together, to work together. Obviously, at that time, there was indication from the other side that they would go to the Supreme Court. They're not satisfied with the elections results, and that had been earlier, indicated. So it was sort of, at least, the difference between then and this year is that, as we've seen since Kenyans finished voting, and today, we haven't had so much from the candidates. Okay. What I'm looking for is the specific changes that you witness, because I remember in 2013 how Uhuru Kenyatta got into the auditorium is not the same way he left that auditorium. He was, of course, surrounded by security men. I don't know that they're women, and also different motorcade. He didn't ride in the same vehicle that he came in. Yeah, of course, if you look at the provisions of Article 138, Sub-Article 10, that requires IBC to declare the results, and then you read it together with the provisions of Article 140 in terms of the timelines for swearing in. Of course, if the president-elect when the president-elect has been declared, his status then changes, yeah? He becomes, for all practical purposes, he becomes the president. Only for purposes of transition, he has to be sworn in, and therefore the outgoing president remains the president until the handover of power officially has been completed, in this case, perhaps on 30th of August, if there is no petition. Now, that means that, of course, post the announcement, you can expect enhanced security, change of protocol, and he'll be treated as the president. You can expect communication, and I think Bobby has put it correctly, communication will now follow formal channels. Right. Of course, as he walks out, he may want to give us a short speech, it is a Thanksgiving speech, but you can expect the protocol to change immediately post-announcement, and you can expect the outgoing president to gradually, minimize his contact with the public to allow the assumption of office, the committee on the assumption of office, to issue the official communication. I think by law, right now, the president, His Excellency Uhuru Kenyatta, has probably completed the transition and is only in State House for purposes of handing over power. Should there be an emergency, then he would continue. If there's no exceptional emergency, he will be holding forth only for a limited period to facilitate the transfer. So yes, in short, we will have two presidents actively, one in office, one waiting to come in, but enjoying the same perks. That's what it is. And of course, the president-elect will have an office of the president-elect can actually issue formal communication. Javas, you wanted to add something? Well, yeah, that's very true. And then again, since the time when Kenyans went into election on August 9th, and new officials, new politicians, new leaders voted into office, we know that now the issue of incumbency that's temporary arises, becomes active. For example, right now, you know that we do not have a sitting parliament, all right? We do not have a speakers of both houses, the Senate and the National Assembly. There are some things now that, factually speaking,
the executive can do to the limitation of the law, and also anticipating that the arm of government, that is the legislature, will, according to program or schedule of law, get to be sworn into office. Now, these transitions that we witness, for example, the one we are witnessing through this election, puts to the fore one thing, that we are an organized and progressive democracy, something that other countries envy. So we as Kenyans actually should celebrate the fact that we can have such kind of peaceful transitions, and we are trusting that we're going to have a peaceful transition, and that whoever will be declared the winner will appreciate the fact that the majority have made their choice or their decision, and the fact that it will be prudent and an expectation, a great expectation of the people of Kenya, that insightful or incitement statements will not be made by that person who will not have succeeded to be elected, or politicians from allied parties within their coalitions. So I want to pleasantly imagine that we are going to learn from the history that we've had. And in this country, Gituko, I'll tell you this, that Kenyans are generally rational to a great extent until that rationality is stretched beyond elastic limits by the incitement of politicians. And so we need to appreciate that politicians have to know that upon their shoulders, imaginably strong, that Kenyans have placed so much hope that they know that the duty and responsibility of nation building is placed upon those shoulders or the laps of our leaders. And so the entire world's eyes are upon this country. The eyes of the country are upon Bomas and Chebukati, and what kind of reactions will be drawn from various parts of the country once that announcement is made. We expect order, we expect civility, but I think we also expect good manners. And I'm getting some reminders here that in August 2017, yes, Raila Odinga was not in the auditorium as the president-elect was being declared, but he had been there alongside his NASA principals hours before the announcement by IEBC, but left. Of course, they had also been pursuing some more time to allow for verification of results. That never happened and eventually ended up at the Supreme Court, and that election was nullified. And Rashid, I'm being told that in 2013, something else also happened, because Uhuru Kenyatta at that time had already left cabinet. So had William Ruto, remember, in 2013. But as soon as they were declared president-elect and deputy president-elect, they were accorded special security, obviously, but also their homes, both in Nairobi and upcountry, were secured, more security deployed to them. And of course, there was established the president-elect's office. It was at the KICC. So maybe these are things that may happen, whether it's Raila Odinga, whether it's William Ruto. And if it is William Ruto, then it's interesting because he's already the deputy president. So having an office of the president-elect, we don't know where it will be situated. If it is Rigathi Gachagua being elected as deputy president-elect, he'll have a special office also and more security to his home or family. And the same would happen to Martha Karua if she's elected to be deputy president-elect. The same sort of security would be beefed up at her home in Nairobi, but also in her upcountry home. And the same for Raila Odinga if you are to be announced the president-elect in this. Na nafikiri Sam, hilo ni swala ambalo kwa likizungumziwa sana wakati wa kampeni, kwamba tunasema kwamba tufanye kampeni na ikifika mahali tukishamaliza uchaguzi, matokeo yakipatikana, kwa utaratibu tuangalie yule ambaye atakuwa amepata wadhifa huo na yule aliyopo, kuwe na kule kuchukua mamlaka ama kupokeza mamlaka mwingine kwa njia ya utaratibu, maelewano, amani, bila tashwishi yote. Nafikiri ni swala ambalo Wakenya wangependa kuliona. Lakini pia kwa taarifa ni kwamba ule msafara ambao tumeweza kuona wakati ule pale Bomas haukuwa msafara ambao tunatarajia uwe ni wa mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya, Bwana Raila Amolo Odinga, lakini labda muda wote kutoka sasa tunatarajia kwamba msafara wake labda utakuwa unatoka maeneo ya Karen. Basi tukipata picha za moja kwa moja tutakueleza msafara huo unaelekea wapi. Lakini kwa hivi sasa ni kwamba kwa taarifa zonazo ni kwamba yale magari tulikuwa tumeona yakiingia pale haukuwa ni msafara wake. Lakini pia
kuna jambo moja ambalo mmeweza kulizungumzia na unapozungumza kuhusu masuala ya kuchukua mamlaka kwa ofisi na kadhalika. Tukiangalia ule mseto wa viongozi katika kambi zote mbili, tunaona kwamba pale kuna watu ambao ni weledi wa kazi, kwamba kuna mtu ambaye ako upande wa Azimio, lakini mtu aliye katika Kenya Kwanza anajua yule jamaa ni mzuri kwa masuala fulani, na kuna watu ambao wako Azimio wakiangalia upande wa Kenya Kwanza anajua ni uzuri. Tunaweza pata siasa komavu kwa yoyote akiingia madarakani, anapokuwa anaunda serikali yake katika nyadhifa muhimu, akavunja utamaduni uliokuwepo na akabisha hodi kwa kambi ya simu kwenda kutafuta utendaji, akajumuisha katika serikali yake. Tunaweza kuona kitu kama hicho kwa mara ya kwanza taifa letu la Kenya? Inawezekana. Unakumbuka kwamba haitakuwa mara ya kwanza kufanyika. Nasema kulingana na zile siasa zilivyokuwa, yani kwa sababu kumekuwa na siasa kali na kampeni kali. Lakini sasa hivi huenda ikawa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano, acha tuchukue taswira hii. Kwa majadiliano haya, Bwana Odinga ana ule muungano wake wa Azimio. Alafu kwa mfano akipata ushindi, itakuwaje kwamba ana vyama karibu 26 ambavyo vimemuunga mkono, aondoke katika vyama hivyo 26 badala ya kuchukua mmoja wa hao ama wote, karibu wote kutoka mrengo huo, kumfanya waziri ama katibu wa kudumu, achaenda akachukue mtu kutoka kwa mfano mrengo wa Kenya Kwanza. Ama kwa mfano naibu wa rais William Ruto awe ndiye ametangazwa mshindi, na kumbuka kwamba kuna vyama ambavyo vimemuunga mkono na kumpatia huo ushindi. Itakuwaje kwamba ataacha kuchagua watu katika mrengo huo, wengine ambao walimpatia walimuunga mkono wawe sio wakuu wa vyama, aende katika upande ule mwingine? Iwapo atazingatia hiyo kwa mara ya kwanza, kuna wale ambao watamchukulia kwamba ni msaliti. Kwa hivyo itakuwa ni vyema kwamba hata akitaka kwanza ajadiliane na wenzake katika mrengo, alafu apeane muda ateue baadaye, lakini asiteue moja kwa moja. Lakini ingekuwa ni vyema sana kwa ishara. Tutaletaje mtagusano na kuondoa tofauti za kisiasa? Kama labda nimesema na mhitaji Steve, na nyinyi mnajua uwezo wake Steve, na mnasema usimchukue kwa sababu alikuwa upande mwingine. Je, tutaweza kufika pale mahali tunataka kama taifa? Yawezekana, kwa sababu ukiangalia katika mataifa endelevu kama vile Marekani, tukiangalia kama rais wa atamu ya 16 Abraham Lincoln aliwateua wale ambao walikuwa ni wapinzani wakubwa sana wake. Ukiangalia Rais Obama pia akawateua watu ambao walikuwa wapinzani wake wakuu. Kwa hivyo inawezekana, lakini sio jambo rahisi. Inategemea na ukakamavu wa kiongozi huyo, jinsi ambavyo moyo wake na fikra zake zimenyooka, na jinsi ambavyo anatilia utaifa mbele, ili kwamba kwa kuleta watu pamoja, na kwa sababu ya kampeni ambazo huwa zinakuwa zimechacha moto, unajua kwamba hataki ukuta wa taifa ubomoke. Unajua usema kwamba usipoziba ufa basi ni ukuta utajenga. Kwa hivyo kama ni hivyo, itabidi kwamba angalie, je, ni achague mtu kiongozi kutoka kwa pande pinzani, ama atafute mtu kutoka kabila hilo na isikuwe pengine mwanasiasa shupavu, ili kwamba iweze kufanyika namna hiyo. Huenda pia ikafanyika hivyo. Na Mbobi, labda alafanya MP Steve, kwa sababu tuliona wakati fulani pale kulikuwa na tofauti nchini Kenya, tukaona kwamba viongozi walikuja wakatembea, kama mnakumbuka, katikati jiji la Nairobi, kuonesha wananchi kwamba tumeweka tofauti zetu kando, tutakatusonge pamoja. Lakini hatua mojawapo ya kuweka tofauti ni kama kuna mtu ambaye ana umuhimu katika ujenzi wa taifa, na haijalisha ukambi gani, wewe kuweza kumleta kambi yako, nafikiri moja kwa moja umeondoa zile hisia na wananchi watakuelewa na nchi itasonga mbele. I think that was directed to Bobby, but let me give it a shot. So in principle, allow me to answer in English. Struggling not as fluent as Java's, yeah. Now, in principle, there is nothing wrong with political cross-pollination, because you are shopping for talent, you are shopping for allies. In any event, the unity of the state is more important than partisan political positions. But in our local context, we will also appreciate that what happens is not necessary to advance national interest. Sometimes cross-pollination is founded on very narrow parochial interests, like just killing opposition. You know, we saw this since time immemorial. In Moi's time, he would co-opt members of the political opposition into his government to silence them.
and he would appoint as many as, and Bobby's here can tell us about that, because, you know, before we had this new constitution that delinked the executive from the legislature, you had nearly a third of members of the National Assembly serving in the cabinet, sometimes even from the political opposition. That makes it very difficult to check the government. I think what we must not do is to create or inject impurities, political impurities that can contaminate the ideology of a political party, because we still need to have a clear, coherent political communication coming from the political opposition. You have the leader of minority that says this is the second most largest party in parliament. Ideally, we shouldn't be having people aligned to the political, to the minority party serving in the majority government. You get? Because then that undermines accountability. But if you're looking for technocrats, bureaucrats, in this election we've seen the likes of David Ndii on the other side, the likes of Professor Makau Mutua on this other side. If for one reason or another, whoever wins the presidency wants to co-opt either of these technocrats, they would be at liberty to do so, because then they'd be coming to lend their professional expertise. That's okay. Na pia Bob, labda kuna mtu atasema itakuwa ngumu kwa sababu hata watu wakienda kupiga kura, labda pengine kila mrengo ulikuwa kuna tayari unajua tukishinda huyu ni nani, nani. Na kuna lile swala kwamba watu wanaogopa kwamba anayeshinda anachukua kila kitu, kumaanisha anayeshindwa hana nafasi kisheria ya kuwa na nyadhifa yake kama kiongozi wa upinzani rasmi kisheria. Mlichukua ya maoni wakati tunasema tunasubiri katiba ya mwaka 2010. Hili mbona alikuweza kuafikiwa? Manake ni kwa sababu ya mfumo ambao tulikubaliana kama Wakenya tuwe nao katika uongozi wa ngazi ya utekelezaji wa kitaifa, yani national executive, na tulichukua mfumo wa kimombo tunasema presidential. Na kwa hivyo sasa unaona kwamba ni zile taasisi za dola ama vitengo vya dola ambavyo ndivyo ambavyo vinatiliwa msingi na kipaumbele. Kwa hivyo kuna national executive, kuna bunge la kitaifa, alafu kuna mahakama. Kwa hivyo katika huu mfumo utakuta kwamba na ule mfumo ambao sasa upinzani ama kiongozi wa upinzani yupo katika bungeni na wadhifa wake bungeni maalum, utakuta kwamba ni katika ule mfumo wa ubunge, yani parliamentary system. Na hapa tumejaribu kuileta hapo awali. Ukiangalia rasimu za katiba za awali kama ni ile ya Bomas na hata ile ya kwanza, sisi kama Committee of Experts tulikuwa tumeichapisha Harmonized Draft Constitution of Kenya, ilikuwa inajaribu kuleta hii mifumo yote miwili pamoja, mfumo wa urais. Kwa hivyo iwe kama mseto, mfumo wa urais na mfumo wa ubunge, lakini mwisho wa Kenya wakaamua kwamba ni mfumo wa urais ambao utakuwa nao, lakini si ati kwamba hakuna upinzani. Tofauti ni jinsi chanzo na chimbuko cha serikali, na serikali inaendesha shughuli zake kutoka wapi. Kwa hivyo mfumo wa ubunge, serikali unamshtua Steve chimbiko. Kwa hivyo serikali inaendesha shughuli zake kutoka bunge. Unakuta waziri mkuu yuko bungeni, mpinzani wake ambaye ndio kiongozi wa upande ambao ulishindwa ama ulikuwa wa pili wakati wa uchaguzi, ndio anakuwa kiongozi ama kinara wa upinzani. Kwetu shughuli bungeni ambazo sasa zinaongozwa na tuseme yule ndio kiongozi wa masuala ama shughuli za upinzani zinachukuliwa, wadhifa unachukuliwa na kiongozi wa upinzani, leader of the minority. Na pia bungeni kuna ule upande ama wale wabunge na maseneta ambao ni wa kutoka chama ama mrengo ambao rais anatoka, na kuna wale ambao pia ni wa upinzani. Kwa hivyo si ati kwamba hakuna upinzani, ni mfumo tu na utaratibu wa jinsi upande wa upinzani unaweza kutekeleza majukumu yake. Kwa hivyo hilo ndilo tofauti, na tunaweza kumbuka kwamba manake hasa wakati ule tulikuwa tunaendesha mchakato wa BBI,
kulikuwa na hilo swala la kwamba pengine hakuna kiongozi wa upinzani, ndiposa upinzani hauna mashiko ama ushawishi wowote. Lakini tukumbuke jinsi upinzani na hata wakati ule mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2017, yeye hakuwa bungeni, lakini jinsi alivyoendesha shughuli na kusimamia shughuli za upande wa upinzani. Na kwa hivyo sio ati kwamba upinzani hauna nguvu katika mfumo kama huu. And just a question, Steve, because whoever is declared the president and they find themselves, they're in State House, but they don't have the majority in Parliament. For instance, you don't have the majority in the National Assembly. So the lead of majority is not from your party. What happens? How do you deal with government business in the House? Who leads the government business? Is it your lead of minority? Or how do you deal with it? Well, happily that scenario may not, okay, let me not say may not obtain, because looking at the numbers, it seems that Azimio has a slight majority on the number of elected members of the National Assembly. The leader of majority by law, by constitutional definition, is the leader of the party that has the highest number of elected members, and the leader in the National Assembly, and the leader of minority is the second most largest party in the National Assembly. If it so happens that the leader of majority and the head of the executive come from opposing camps, we would still expect them at the very minimum to have some harmonious work relationship. We will expect, Parliament has been designed to work independently outside the influence of the office of the President of the Executive. So that if it's about generating bills, the bills would be generated by the Cabinet. The Attorney General would be responsible for preparation of those bills and then share them with the leader of majority. The leader of majority is, by law, mandated to ensure that those bills are tabled and canvassed. If he declines, then there would be need for judicial intervention, because then he would be sabotaging the functions of that office. The function of that office is supposed to go on smoothly, whether the leader of majority is within the same party as the president or not, whether they have fallen out or whether they have a harmonious. But how practical is that? Because remember the different bills that have been passed in the 12th Parliament, whether it's the security laws or it's the VAT introduction on fuel, and you find that leader of majority then, Aden Duale, would be at the forefront. Assuming that President Kenyatta's party was ODM, led by John Mbadi, and Aden Duale does not believe in what the government was pushing for, how do you reconcile that? Because Aden Duale would have been forced to propagate something he doesn't believe in. Well, you know, there's no limit on how far someone can go to sabotage a constitutional office. But what we do know for sure is that the Constitution expects a harmonious work relationship between the two offices, regardless of the composition of the nature of their relationship between the office of the president and the office of the leader of majority. I think that scenario has not already played, but if it were to happen, if Parliament does not want to advance the legislative interest of the executive, then the executive is at liberty to move to court to compel them to pass legislation that are key. If they cannot pass those legislation, then we would have to review. The political accountability would be the executive would then retreat back and say, you know what, I am going to implement the laws that have been passed by Parliament. If Parliament decides to sabotage national interest, then they do not punish the president. You punish the general population, which includes the voters. All right, it's now 4:30 p.m. We've been here for more than 5 hours waiting for the fifth. And I think, Lulu, we have to let go for another team to continue with the very important duty of waiting, because that's our work. My name is Sam Gituku. Nami nasema shukran sana kwa wageni wetu siku ya leo, lakini haimaanishi kwamba tunaacha kupeperusha taarifa hizi moja kwa moja, lakini kuna wengine ambao wanaingia sasa, wanashikilia zamu. Ni Wahiga Maura, Jeff Koinange, Vigiru Badilu, Nabii Mashima Kapombe. Na bila shaka tulikuwa watatu, hatujabahatika kupata matokeo ya moja kwa moja kwa rais wa tano, lakini tuna wenzetu wanne
wanakamilisha marais wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne watakuwa wanaingia studioni ili watupe matokeo, yani nani atakuwa rais wa tano. Mtazamaji, tunasema asante zidi kutizama Citizen TV. Tunakupeleka moja kwa moja ukumbini Bomas ujue kinachoendelea. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Uongozi wa chama ama huenda kwa njia moja au nyingine wako tu katika uongozi wa chama, hawapatikani kati ya wale ambao walichaguliwa. Lakini katika uongozi wa chama kuna wale ambao wanapewa pia shukrani kutokana na namna ambavyo walivyoendeleza na kuendesha shughuli pale katika chama. Kwa hivyo kuna wale ambao watarudishiwa mkono kutokana na kazi zao nzuri ambazo wameweza kufanya, na ndio baada ya kila kitu takwimu zikitoka tutajua kwamba sasa rasmi wabunge ni hawa na hawa ndio hivi, utaanza kuona ndio zitaanzia hapo. Sasa ndio mara nyingine kati ya kurudishiwa mkono uliko kuzungumzia ndio unakuta mtu fulani labda ameteuliwa kuwa balozi wa nchi fulani na mtu fulani labda ameteuliwa kuwa lakini katika runinga yako hivi sasa mambo unayoona nje nyingine ni ndani ya ukumbi wa Bomas. Naona viongozi wa kisiasa wakizungumza na wanahabari kuhusiana na shughuli hii. Namuona gavana mteule wa Siaya James Orengo pamoja na viongozi wengine na mawakala wa uchaguzi katika mrengo, itakuwa ni mrengo wa Azimio, wanazungumza na wanahabari pale nje. Unajua tena wanahabari wana kiu pia kutaka kujua ni kitu gani ambacho na ushindani wa nani kwenda kupata taarifa za mwanzo. Bila shaka. Lakini kimsingi ni kwamba ni mambo ambayo yanatarajiwa katika sehemu kama hizi. Huyu azungumze na huyu azungumze na huyu amsikize huyu. Unajua kuna vyombo vingi vya habari kutoka mataifa chungu nzima, na pia wao wanashinikizwa kuleta jipya ambalo lipo katika sema hapo kwa awali inatazamwa kwa macho ya umuhimu sana na mataifa chungu nzima kwa sababu chungu nzima. Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka la kuonyesha taifa hili jinsi gani linavyobebwa na ulimwengu mzima kwa maana ya umuhimu wake katika masuala ya kiuchumi, kijamii na vile vile kisiasa. Nadhani utulivu uliopo pale Bomas, nadhani sasa itakuwa vyema sana ikiwa shughuli sasa zitaanza rasmi ili kuzidi kutuliza nyoyo za watu mahali popote walipo. Unaona sasa kumetulia, ama tena utashtukia tumeanza tena ngoma kututumbuiza tena ili kuwe na mihemko hapa na pale nzima. Umefanya vitu vikatulia zaidi, polisi wanaangalia watu. Uzuri ni kwamba ukiangalia watu wengi ambao wanapatikana kule Bomas, sasa najaribu kufuatilia kwenye mitandao yao, hupati mtu akituma chochote. Mara ya mwisho mtu kutuma taarifa fulani ni kitambo sana. Kwa hivyo inamaanisha pia wao pia wanasubiri tangazo rasmi liweze kutolewa. Unaona pale juu ni seneta wa Narok anapanda na kushuka. Misuli inaganda wakati mwingine ukikaa moja uketi sana. Sasa angalau unajifanyisha mazoezi kidogo ilainike. Lakini kimsingi ni kwamba watu wamekuwa watulivu na huku tukisubiri kile ambacho kitakuwa kinazungumziwa katika eneo hilo.
katika kipindi kilichopita wagombea wa kujitegemea walikuwa wangapi? Otieno wakati ule tulipozungumza, wakati ule tulikuwa na wagombea nadhani siku mbili zilizopita walikuwa 10. Kwa hiyo tunatarajia idadi hii kuweza kuongezeka zaidi kupitia kiwango ambacho kitakuwa zaidi ya namna ambavyo ilikuwa hapo awali. Kwamba bungeni mara hii basi hao ndio huenda wakajaribu kubadili misimamo na mitazamo na kufanya uongozi ama serikali ambayo itakuwa imeshika hatamu kuweza kushughulikia mambo namna wanavyotaka, kwa sababu tunatarajia, japo mawakili walituambia kwamba hali namna tunavyosonga mbele hali itazidi. No, and to tell the Kenyan people, because a result that is not verifiable is not a result, and therefore that is our and the chairman had actually assured Kenyans that he will run this process transparently, which he has not. Is the party chairman a party leader, presidential candidate coming here? I will not take questions for now, but we were not in a position to ask our party leader to come before we actually verify the results. So the first step was to verify the results, which we have not been able to do. What more can you tell us about the irregularities? Yeah, I think that's enough. That's enough. Thank you very much. Ukinyesha tusinyeshewe, tuwe salama. Serikali kaingilia, kapunguza gharama. The day is finally here, tunahama. Finally, usawa kwa wote. Hata yule mapato ni duni, malazi yopata. Gani nitakuwa nimeupata. Hiyo inamaanisha kwamba kama huyu mbunge mwenye amechaguliwa kwa tiketi ya huru akifika pale na ionekane kwamba kuna huku wanamhitaji na huku pia wanamhitaji, kwa mara nyingi atapendelea ule upande ambao hawakuwa nao kwa karibu, kwa sababu hao wanaona hao hawakunitendea haki, kwa hivyo sina sababu ya kuwaunga mkono kwenye bunge. Unaona, kwa mambo kama haya, kwa mfano unaangalia mbunge wa Nyali Mohamed Ali, kwanza alishiriki mchujo wa ODM na baada ya kutoroka kwenye ODM akisema kwamba hajatendewa haki, akachaguliwa kama mbunge huru, akaanza kujiunga na upande wa Jubilee, akisema sasa hawa waliona mimi sifai, ingawaje mimi ni mbunge alichaguliwa kwa tiketi ya huru, wacha nianze kuunga mkono upande wa serikali. Na tumeona kiendelea uchaguzi, akakuja akajiunga na naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee ambaye sasa ni mwenyekiti naibu wa rais. Na Mswaka, labda ukiangalia shughuli ya uteuzi, nomination process, huwa inafanywa kwa nguvu zote, kwamba watu wanajishughulisha mno katika shughuli hii ya nominations, na inakuwa na mihengo ndani ikilinganishwa na uchaguzi mkuu. Labda sababu inaweza kuwa ni nini, kwamba watu wanajitolea sana, labda mtu atatumia pesa nyingi sana katika kampeni zake kuteuliwa kupeperusha bendera ya chama fulani ikilinganishwa na uchaguzi huu wa kawaida, bali nje ya chama. Sasa ni kweli kabisa, bila uteuzi basi hautakuwa pale kwenye debe, labda utakuwa pale ukiwania kama mgombea huru, lakini nishajufahamu ya kwamba unapo katika ngome ile ya kisiasa, katika ngome labda ya watu wa UDA, labda ngome ya watu wa Azimio, ukichaguliwa hapo, ukinominatiwa mahali kama hapo, ukipata uteuzi mahali kama hapo, unapata kwamba ni dhahiri shairi ni kama ambavyo umeshachaguliwa. Kwa hivyo unapata kwamba ile mambo ya uteuzi ama kinyang'anyiro cha uteuzi kinakuwa cha moto cha hali ya juu kabisa. Naam, tunaona kwamba
naona naibu wa chama cha ODM, naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye pia ni gavana anayeondoka wa Mombasa, Hassan Ali Joho, akiingia pale pamoja na Sabina Chege na vile vile mbunge mteule wa Mvita Masoud Machele pamoja na Ledama Olekina ambaye ni seneta mteule wa Narok, wakiingia kutoka nje. Ukiona watu ambao wamekuwa kana wakuu wakisogea basi ujue mambo yanakaribia kutimia. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Huyo unayemuona hivi sasa ndiye naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye ni gavana anayeondoka wa Mombasa, Hassan Joho, akiwa na baadhi ya viongozi wa mrengo wa ni miongoni mwa matatu pale na mwenzake ambaye ni Kanini Kega, wale waliokuwa karibu sana wa kampeni, kuziendesha zile kampeni za Azimio. Kwa hiyo uwepo wao hapa ni kuonyesha kila dalili kwamba mambo yanakaribia kufika kilele. Kuro hasemi uongo. Bila shaka. Tushughulikia katika sehemu hiyo. Kwa wao kuonekana, nadhani moja kwa moja inaashiria ukaribu wa yale ambayo yanataka kufanyika punde baada ya dakika chache hivi. Hata hivyo kuna mjadala ambao tulikuwa tukiendeleza, na nilikuwa nataka kutoka na mtazamo mwingine tena kuhusiana na kuna magavana ambao karibu 7 ambao walikuwa kimaliza tamu zao, kwa hivyo wakaamua kujitosa tena katika uchaguzi kuwania nyadhifa mbalimbali. Na cha kushangaza ni kwamba kati ya hao 7 ni 2 tu walioweza kurudi kama kupewa nafasi. Wengine 5 walibwagwa. Hii inatoa picha fulani kwamba huenda wananchi wamechoka na uongozi wa watu, kwamba unataka kujilimbikizia mamlaka ama kujilimbikizia, unataka kujipa nafasi nyingine, ili hali kuna watu wengine ambao pia tunaona wanaweza kufanya zaidi. Manake tukiangalia kwa mfano tukienda Makueni, alikuwa gavana wa Makueni Kivutha Kibwana akawania nafasi ya useneta kule, akashinda. Alishinda kuwa mbunge wakati huo. Sasa hivi ameshinda na kiti cha useneta pale. Ukirudi kwa mwingine ambaye anaitwa nani? Huyu anaitwa Tolgos Alex wa Elgeyo Marakwet, pia pakatokea balaa kwake. Ukirudi kwake Council of Governors, yule alikuwa anaitwa nani? Wambora pia mwisho akapigwa, hata kwamba yeye ndiye alikuwa anasimamia umwavuli wote. Unajua ni mmoja kati ya magavana ambao wameponea sana mara nyingi sana wameponea mara nyingi sana katika ile swala la kubanduliwa kupitia kura ya kutokuwa na imani naye katika kaunti yake, na mbali na hayo pia katika kikao cha maseneta. Kwa hiyo tumeona kwamba wanasema kwamba wana roho ya paka ambayo imegawanywa katika hesabu karibu 7 ngano yako na imani yako, unaona. Kwa hiyo huku kuangushwa kwa baadhi ya wale waliokuwa magavana, labda sijui ilikuwa ni fursa ya baadhi ya watu failed on that, because the communication has been like a pendulum, left right. At some stage they get it right, they hit the high notes, and at some stage they don't even hit a single note. This is what is happening today. There needs to be consistency. It means that IBC doesn't have best practices in total, that they keep on fluctuating. But jana kushabikia azimio la umoja wa Kenya. Kwa hivyo moja kwa moja kutokana na hilo, nadhani basi ikabidi apigwe kumbo na kupewa adhabu. Ukirudi kwake jamaa wa Makueni, unajua kwa miaka mingi tangu tulipoanza mwaka 2010 they take a walk, so probably everybody is tired. So in my view, they've exhausted their songs list. Yeah, something like that, yeah. Or even maybe they need some energy drinks, because they've been dancing from 11 o'clock. And there's a majority of the guys at Bomas now beginning to wonder whether maybe even they have access to bathroom facilities, whether they have access to coffees and teas, because that all seemed to have serious challenges. In my view, as a matter of urgency, is for
a responsible officer from IEBC to come and tell us what is happening. Now, if they create an information vacuum, then the bloggers you've been talking about will start filling that vacuum with propaganda. Okay. We now want to take you back to the National Tallying Center, the Bomas of Kenya, for a briefing that's about to take place. Let's listen in. I am the National Chief Agent for Right Honorable Raila Amolo Odinga, together with Martha Karua, Senior Counsel, and therefore I am the National Chief Agent for the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. As you know, we had received an invitation that the announcement by the chairman of the IEBC of the results of the presidential results will come out today at 3 p.m. The chairman has been very evasive the whole day. He has been avoiding to meet us as agents. He has deliberately held himself incommunicado. We do not know where he is. We have every reason to believe that this is an extension of the irregularities that all Kenyans have witnessed history. We have, as we speak right now, we do not know what the chairman is doing with those results. We have had concerns, particularly about the integrity of the IEBC technology and server. We have intelligence and that some of the IEBC officials actually committed electoral offenses, and some of them ought to have been arrested if they were not arrested. I think you will remember that I had earlier stated that Bomas of Kenya was a crime scene, and that was way before the results of this election came out. The reason that I said Bomas of Kenya was a crime scene is because as Kenyans were busy Simama, songe pamoja. Simama, wewe shujaa. Simama, simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa. Simama, wewe shujaa. Ndege wako na mahali pa kuenda jioni, wanyama wa porini jua likitua pangoni, samaki wa majini wana makao baharini, wako mpangoni. Na kuna Mkenya hana nyumba mahali, na zile ziko hawezi kumudu bei ghali, analilia serikali. Yes, a lot of activity happening. Ili kuhakikisha kwamba kuna ile hadhi. Ubunge wanasema kwamba jambo kama hilo likikuja na kwa hiyo kamati, basi hautahusika kwenye huo uchunguzi. Na hivyo ni kiasi fulani tu ambacho kinahakikisha kwamba at least kuna ile integrity in the process. Lakini kwa kiasi kikubwa unaona kwamba hiyo pia ni njia moja ya kuonyesha kwamba si vyema kama umekuwa gavana na unataka kupanda juu ama kuwania kiti kingine kwenda kuingia kwenye ile nafasi ambapo utakuwa na ile conflict of interest, kwa sababu sasa unafaa ujichunguze, unaona, kwa sababu hizi ripoti zitaletwa zinakuhusu, wanasema kulikuwa na ufujaji wa rasilimali na wewe unakaa kwa hiyo kamati. Hata kama wanasema kwamba husiki, bado utakuna ule ushawishi kwa wanachama wa hiyo kamati ile yenye.
Kwa hivyo sio jambo nzuri, sio jambo nzuri. Na je, Swaka, kunawezekana kuwekwa sheria fulani ambayo pengine inaweza kuwapinga wale waliokuwa wania ugavana pengine kutaka kuwania useneta kwa sasa, na ili hali ametoka kuwa gavana awamu iliyopita ama muhula uliopita? No, hamna sheria hivi sasa. Sifikiri tunapaswa kuwa na sheria yote. Maana hizi zote ni za haki, ni za kisheria, ni za Wakenya, na tuko katika nchi ya demokrasia. Ndio. Ikiwa mtu anahisi kwamba angependa awanie useneta, basi wacha wananchi wenyewe waamue. Ndio. Na iwapo kutakuwa na hiyo conflict of interest, sasa gavana atakuwa amewekwa katika hali gani? Manake wewe ulikwako ukafanya mambo fulani, county imesemekana kwamba kuna ubadhirifu wa fedha uliofanyika, kuangaliaje wewe kama seneta, ama tutaishije katika kufanya kazi katika hiyo kabisa? Conflict of interest hapo hawezi ukakosa, lakini labda kidogo hatujui, lakini tujafika mahali kama hapo, lakini tukifika basi nafikiri kuna mikakati ambayo inazabuniwa, hata kama utawekwa nje hiyo discussion, hata kama watakuweka kando kidogo hivi kwamba kama basi, lakini tukifika hapo najua jawabu mwafaka litapatikana. Ndio. Na Lungwe, tukiangalia hii hali ya kwamba tumeona wagombea wengi waliokwenda kugombea wakiwa huru, kunao ambao wamepata, idadi imeongezeka kwa sasa. Sijui kama hii itakuwa, tunaweza sema kama ni funzo, pengine tukiangalia chama fulani kilikuwa kimependekeza mtu wake katika ile nomination, kama vilikuwa anazungumza mwenye alikuwa amegombea huru pengine akapata ile nafasi. Sijui kama nyinyi kama wachanganuzi wa masuala ya sasa mnaona kama inaweza kuproject jambo ambalo pengine miaka 5 ijayo vyama vya kisiasa vitajaribu kupunguza ule mwingilio katika wakati wa nomination process. Ni ukweli, of course itapunguza, kwa sababu hakuna chama ambacho kingependelea ambayo ni mgombezi huru. Na watafanya kila jambo kuhakikisha kwamba kama ni ngome ya chama hiki, kila mtu ambaye amechaguliwa huko anapitia kwenye hichi chama. But pia tunafaa tuangalie zile tunaita challenges zenye hizi vyama zinapata. Sababu unaangalia nchi yetu, kuna demokrasia, katiba imesema kila mtu ako na uhuru, lakini uangalie kwamba demokrasia yetu kwa vyama vyetu, ingawaje katiba imepeana zile mwafaka na zile sheria ambazo zinaongoza vyama, ni kwamba vyama vyetu havijakuwa. Ukiangalia kama kwa mfano kura za uchaguzi, utaona kwamba kuna vyama vingi huwa zina struggle kufanya nomination, na hiyo inamaanisha kwamba wale watu ama wagombeaji wanaopeperusha bendera ya hivyo vyama huenda wasikuwa wamechagua kiasi kingine kikubwa, maybe si kutaka kwa chama. Ni vile tu chama kilikosa ile mwafaka, ile uwezo wa kufanya ile nomination yenye ko free and fair. Na pia kitu kingine inafaa ikumbuke ni kwamba vyama na siasa za vyama ni partisan. Na ukiwa na kitu inaitwa loyalty. So wewe unaweza kuwa unagombea kwa mfano kiti cha UDA, mimi pia nagombea, lakini mimi nimetoroka tu kukuja hapa na niko na uungwaji mkubwa sana. Lakini wewe umekuwa hapa mwanachama, umetumikia hiyo chama na umeinvest kwa chama. Kwa hivyo ikifika hapo, wakati mwingine wanasiasa na vigogo wa vyama watasema sasa tunachukua loyalty. Unaona kwamba hii loyalty sometimes huenda isilete kura ama isifanye mtu achaguliwe, kwa sababu mambo haya yote huwa inakuja into play katika siasa za vyama. Naam, Harith. Mmoja nilikuwa nikitaka kuuliza swali. Kuna udhibiti katika mara ngapi ambapo rais anaweza kusimama na mara ngapi gavana anaweza kusimama? Sivyo? Mara 2 hivi. Sasa mbona tusiulete udhibiti huu katika safu hizi za chini ambazo zinapatikana hapa chini, ama mbona kule juu zionekane kwamba ni sawa na huku chini zisionekane kwamba ni sawa? Unajua nauliza hilo kwa sababu kule vijiweni maswali ambayo mtu anauliza. Kwa mfano tuliyokuwa tukija naye akaniuliza swali la mbona mbunge wa eneo fulani mbona apate nafasi ya tatu kuchukua nafasi hii tena, na ilhali kuna wengine ambao wako afadhali kumshinda. Swaka,
Jibu la haraka. Upesi tu ni kwamba kidogo lazima tuwe demokrasi. Labda tunapoendelea sheria itazidi kubuniwa, kwamba kujaribu kutathmini mambo kama haya na vipengele kama hivi. Lakini hivi sasa hamna hasara yote ikiwa mgombea kiti cha ubunge atarudi mara 2, mara 3, mara 4. Hivi sasa hamna shaka. Na maybe kuongezea tutarudi kwako Lungwe, shikilia tu nukta yako, lakini kwa sasa kama unavyosikia ni nyimbo hizo za kutoka Bomas. Kwa hivyo acha tujiliwaze na sisi hapa studioni tulikuwa tunaendelea kusubiri kama Wakenya wengine tupate matangazo haya. Tushangilie
Walienda sana ufikishe tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya, tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya, tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Sasa tunao uhuru kweli wa Kenya, wajetawala wananchi wafurahia. Kenya uhuru, Kenya uhuru, serikali yetu imbioni. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Heko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Heko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo. Kenya yaenda mbele.
Fanya naipenda.
wiki na wananchi wote wapenda ugali na sukuma wiki. Kenya ni nchi yangu, Kenya ni nchi yangu, milele na milele. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote. Kenya maisha yangu yote. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote. Nitaishi Kenya maisha yangu
IEBC commissioners, Francis Wanderi, Irene Masit, 4 of the 7 IEBC commissioners not at the Bomas of Kenya, but at the Serena Hotel, and they're about to issue a statement. We're not sure why they're not at Bomas. It was assumed they'd all be together, but let's listen in. Ready? Good morning. Well, good evening. As you can see, part of the commissioners are here because this is what we want to say. We have done the 2022 general election in the most effective and efficient manner. We have ensured that all the challenges have been contained, but okay. As you can see, we are part of the commissioners in the IEBC. We have conducted the 2022 general election, and we have ensured that we have improved the standards, and we have ensured that we have consistently communicated what is happening. We have partnered with all stakeholders, and we'll say it for a fact that as the Commission, we have done a good job. But some things need to be put out there. As you can see, the 4 of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced, because of the opaque nature of how this phase has been handled. We therefore cannot take ownership on the results that is going to be announced. However, we have an open door that people can go to court, and because of the same, we urge Kenyans to be peaceful, because the rule of the law is going to prevail. Thank you. Why can't you take it? What's happening? I said because of the opaque nature of this last phase of the general election, and we are not able to take ownership of the results that will be announced. We are going to give a comprehensive statement, but this is from us, the 4 of us, and again, we urge Kenyans to keep calm
there is an open door that people can go to court and the rule of law is going to prevail. Thank you. What do you mean by people can go to court? Some of the forms 34A have not been verified by the NDIZI. What is not happening? Can you clarify on that? We have said. Have you just come? Commissioner. Yes. Commissioner. A recap because we are not going to take questions. Agreed. We will give a comprehensive detail of today's. I have said. When is that likely to happen? They want a recap. There are people who missed. Yes. We are saying we have upped the standards of election in this country. We have step by step faced the challenges that have been there. At the same time, we have ensured that things are running despite everything else. Now, we are not at Bomas of Kenya because we cannot take ownership of the results that is going to be announced because of the opaque nature which these results have been handled. We'll give details of this opaque nature very soon. Why are you doing this now? Why are you doing this now? Like before? Naam. Those are live images from the Bomas of Kenya, the National Tallying Center. We've also brought you that short press briefing by 4 commissioners at the Serena Hotel. What is emerging is a split at the IEBC with Wafula Chebukati, the chair, and 2 commissioners who had earlier on made their way to the dais there at the Bomas of Kenya, possibly to release the results. But commotion ensued there at the dais, a security situation, and the security officers there are now trying to sort out the situation. But I know, Mashirima, you're also following what was happening at the Serena Hotel, where that press briefing just took place. Naam, bila shaka na naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera pamoja na makamishna wengine wa IEBC Julius Nyang'aya, Francis Wanderi na Irene Masit wakiwa wanatoa hotuba hapo kwa wanahabari wakisema kwamba wamejaribu zaidi kurekebisha yale ambayo yalikuwepo katika chaguzi za awali na kwamba uchaguzi huu wameufanya kwa njia nzuri kabisa na kwamba wameweza kushirikiana na washikadau wengine na kutoka kwao wanasema kwamba wamefanya kazi nzuri, lakini
Julian hapo akisema kwamba kuna masuala ambayo wanahitaji kuyasema, kwamba hawawezi kujumuika na wengine pale Bomas, lakini Faisal Abdulrahman ni Faisal Ahmed ambaye yuko Serena hivi sasa, anaungana nasi kwa mengi zaidi. Faisal, kama unatusikia, hebu tueleze kwa nini makamishna hao hawaja kubali maswali na la msingi wamesema nini? Na asante sana Mashirima, labda ungeweza kunikubalia niweze kuendelea kwa lugha ya Kiingereza. Now the 4 IEBC commissioners just a few minutes ago concluded a press briefing that was also very brief, less than 5 minutes, explaining that the whole process, the whole 2022 general elections were conducted in a way that they feel was actually very good and above board. However, they're saying that there was some issues with the last tallying, that is for the presidential candidates, and that they are not comfortable being part of it, and that there were some opaque things that were happening in which they do not want to be a part of. However, they've refused to take our questions, and they insist that they're going to give a more detailed press briefing after this. So we're just waiting to hear more from them, but all indications are showing that there is a dispute or discord between the IEBC commissioners, because a few moments ago 4 of them were here addressing the media on the irregularities or opaqueness or opaque nature in which the presidential tally was actually conducted with. Now, from here, we're just going to see if they're going to give us that detailed brief or if we are going to actually go somewhere else and see what's happening. But so far, that is what we have here from Serena Hotel, and we just are keeping our eyes and ears open in case anything else pops up. Mashirima. Ahmed hapo kutoka Serena akiwa anatueleza yale ambayo yamejiri katika mkahawa huo wa Serena, akisema kwamba makamishna hao 4 wamejitenga na matangazo ambayo tulikuwa tunatarajia kutoka kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ambaye ni afisa mkuu wa uchaguzi wa urais. Makamishna hao wakiwa ni naibu wa IEBC Juliana Cherera, Julius Nyang'aya, Francis Wanderi na Irene Masit. Now, Sam and Titus, you saw the pictures coming out of Bomas. Last 6 days, it's been pretty calm and tranquil. And Wahiga, you were there yourself. You saw that for yourself. I mean, there were isolated incidents here and there, but right. nothing close to what was... Nothing close to what we've just seen the last 30 minutes or so. And Chebukati had actually come down. He was on the dais, like you said, and then he disappeared back upstairs. 4 commissioners have taken off, saying they aren't going to go with the results of what they call the opaqueness of the election. The last phase, specifically. That's what she kept emphasizing. What's right. going on? Jeff, to be honest, of course, without doubt, the situation has been complicated by the statement that has been read by the 4 commissioners from Serena. If they had not read the statement, probably one would say it would have been a bit easier to cascade along the legal provisions. But having come out very clearly, very unequivocally, to state that they do not wish to be associated with the results that are going to be announced at Bomas, it really complicates the situation. Remember, this is something that we have never stared before in this country. So perhaps in as much as they have said that parties that dispute to it have a right to go to court, which of course is provided for in the Constitution. But the message that is strongly sent out there is that towards the tail end, the whole process has been compromised. And compromised in the basis that at this point, I suppose Chebukati is remaining with 3 commissioners. So it's 3 commissioners. Two commissioners against 4. And I mean, in all strings of imagination, I wouldn't want to speculate, but how does it come to a point where 4 people are disputing against 2? Bobby? Nikiongezea Kiingereza mani? Endelea, tukwende lugha ambayo wewe mwenyewe unaridhia. Yale mwenzangu aliyosema ni kwamba
hawa wanne. Bobby, let me interrupt you for a second. I can see there William Ruto's mother being escorted. I don't know if it's to the dais or outside. Of course, she's been here as all this has been happening, and we certainly hope the authorities here will quickly restore peace and calm to this auditorium. It's very crucial because the declaration of the president-elect will be made here. So I think she's being escorted out. Yeah, looks like out. Probably the state of security there is not one that can be guaranteed, but it is very unfortunate what has transpired here. And I don't know to both my guests here whether the Constitution envisioned a situation where there's a split in the commission. I know 2017 wasn't easy either. You remember Rosalind Akombe, the then commissioner, left just before the fresh election on the 18th of October 2017. And thereafter, you know, there were a lot of questions about how the commission had been running, whether they'd been united as they moved forward, but somehow they were able to soldier and weather whatever storm they went through and give Kenyans a decision. But this time round, it seems that that will not be the case. What does the Constitution say about a split in the IBC, if that was ever a discussion, Bobby? I wanted to give that dynamic in terms of the optics, that the four commissioners, if I'm not wrong, are the newly appointed commissioners, the ones who came into office September 2021, I believe? Last year. Yeah. And so we were probably seeing that institutional, split. But we, in terms of the constitutionality and legality of what was intended today, we have to remember that, yes, the commission comprises, constitutionally of the chairperson and the commissioners. So there is the sense that the chairperson is an institution unto itself. And that's why when you look at Article 138(10) and why the chairperson is the national returning officer of the presidential election, it does give that onus on the chairperson. It doesn't say it is the commission that announces. That's put the onus on the chairperson of the commission to declare the election, within 7 days after the presidential election. So as long as the chairperson does eventually give that announcement, then we move to the next step. But as he said, it definitely compromises the legitimacy of that announcement that the chairperson will give. However, just hold that thought if you want for a moment, because we've got our own Francis Kashuri on the floor of the Bomas of Kenya right now, the Nerve Center. Francis Kashuri, if you can hear us, what is going on? Check, mic check, mic check. Mic check is fine, Kashuri. You can go on. What's going on? You're talking to the studio. Kashuri, if you can hear us. Jeff, I can hear you. Good afternoon. Doesn't look like a very good one here at the Bomas of Kenya. What started as a very patriotic event, escalating into scenes of violence. And this began with a news conference outside the Bomas of Kenya, where the Azimio la Umoja presidential candidate's chief agent in the presidential race, Saitabao Ole Kanchori, addressed the news conference and said that they were dissatisfied with the process, together with the other agents from the Azimio team, claiming that they had not been given access to the Form 34C. This is the form that tabulates all the presidential election results in the August 9th, 2022 presidential race. And as soon as Wafula Chebukati, the IBC chairman, made his way to the auditorium to make a declaration of the presidential election results, violence broke out. At the main podium, we could see Narok Senator-elect Ledama Ole Kina, together with Saitabao Ole Kanchori and other Azimio leaders who are expressing their dissatisfaction
with the results that Wafula Chebukati, the IEBC chairman, was just about to announce insofar as the presidential election result is concerned. And so some pandemonium broke out. There were people who went to the main podium, tried to rough up the IEBC chairman. Some of the seats there were thrown away. The podium from which the IEBC chairman was to make the declaration was also roughed up, but eventually it has been reconstructed, and security now intensified. Even members of the family of the deputy president who are seated here at the auditorium, including his mother and the children, have been evacuated from the building to a safe space where the deputy president also was at the lounge where he was waiting together with other presidential candidates in the August 9th race, George Wajakoya of the Roots Party, and Agano Party is Wahiga Mwaure. Now, the question that remains to be responded to, Wahiga, Jeff, at this point is whether the results will be announced or not. We understand that the IEBC chairman, Wafula Chebukati, is still within the precincts of the Bomas of Kenya, and security arrangements being made. We can see the religious leaders, among them Archbishop Jackson Ole Sapit of the Anglican Church of Kenya, Archbishop Martin Kivua Musonde of the Catholic Archdiocese of Mombasa, together with other members of the Interreligious Council, have made their way back to the auditorium. Security now intensified under the leadership of Nur Gabo. Nur Gabo is the Deputy Inspector General of Police, together with other senior police officers. A contingent of General Service Unit officers came in and restored calm. What we now wait to see is whether IEBC Chairman Wafula Chebukati will come back here and make the declaration insofar as the presidential election result is concerned. Remember, Jeff, also 4 commissioners of IEBC, Vice Chair Juliana Huonge Cherera, Commissioner Francis Wanderi, Commissioner Irene Cherop Masit, Justice Nyaya, went and addressed the conference in a hotel where the disputed results that are just about to be declared by IEBC Chairman Wafula Chebukati, claiming that the process of valid verification here at the Bomas of Kenya was opaque and would not be part of the results that are just about to be announced. So tense moments here, Jeff. The choir, the NHIF choir, together with the Muungano choir, continues to belt a patriotic song, maybe to pacify the situation and that has been building here as we wait for the next way forward insofar as the declaration of the presidential election results is concerned. Jeff, back to you. You know what, Gashuri, we actually did get that presser live from Julia Cherera and the other commissioners saying that they will not take ownership of the results that are about to be announced by IEBC Chairman Wafula Chebukati. Well, you're looking at pictures right there. It looks like the religious leaders have returned, guys. It looks like Chebukati might be making his way back. He might still make that announcement that he said he would make this afternoon. What do you guys think? Well, one good sign, hopefully, is I'm hoping there's no injuries. Some of the scenes we saw there earlier were simply horrifying, and I hope the authorities can quickly find out sort of who was involved in this. It's very unnecessary. I think we have shown as a country that there are ways to resolve disputes. We have courts that are on standby, and I think the Chief Justice had even given orders on the same. But it seems like there's a movement now, Jeff, okay? Yep. Deputy President, Moses Wetangula, Mike Sonko, and others have now made their way in. I already said I've seen the Deputy President, William Ruto, leading that team there to take his position there. I think someone in the gallery didn't quite hear me a bit earlier on. And of course, the Kenya Kwanza UDA candidate. I guess, Jeff, we are now waiting for the 3 commissioners. That's right. Because they are the only ones. And it's only Wafula, actually. Article 138, subsection 10, right? Stipulates the chairperson of the IEBC shall announce the president-elect. And he's the national returning officer and the presidential returning officer as well. So as much as there are 7 commissioners, the task of reading the name of the president-elect is up to Wafula Chebukati as envisioned in the law. It looks like everyone's standing right now, which is a sign, guys. It's a sign. Let's listen in.
tubariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. One. One, two, check 1, 2. Check 1, 2. 1, 2. Microphone checking. Check 1, 2. Check 1, 2. Check. 1, 2. Usinike kwa house please. Sawa. Tunatarajia muda mfupi kutoka sasa kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati atafika hapo kwenye jukwaa ili kutangaza mshindi wa uchaguzi wa urais, jukumu ambalo ni lake kama afisa mkuu wa uchaguzi wa urais katika eneo hilo la Bomas. Mbali na yale ambayo tumeshuhudia awali, zile rabsha zilizokuwa katika ukumbi huo wa Bomas, na kwa upande mwingine makamishna wanne wa IEBC wakijitenga na
lile ambalo wanasema ni tangazo litakalotolewa Bomas. Tunaona kwamba maafisa wa usalama wamerejesha hali ya utulivu katika ukumbi huo. Mama mzazi wa naibu rais William Ruto akiondolewa katika ukumbi huo, lakini tayari tunaona pia viongozi wa dini wakiwa wamekaa hapo kwenye jukwaa pamoja na naibu wa rais William Ruto, mke wake Rachel na mgombea mwenza wake ambaye alikuwa mbunge wa Mathira Rigathi Gachagua. And as you can see there, the hall restored to order, thankfully, to the action of the authorities. There we can see the IEBC chair, Wafula Chebukati, making his way to the dais as we await him to make the declaration of the winner of the 2022 general election presidential race. He, of course, is the national returning officer, the presidential returning officer, and he will make public the contents of the Form 34C, which will then become the Form 34D that he'll hand over to the winner once he announces. And of course, there, Deputy President William Ruto, the UDA presidential candidate, who is also joined by his wife, Rachel Ruto. Let's listen in now. This is the moment Kenya has been waiting for. The nation has been anxious, but we want to urge all Kenyans, let us now put our anxiety aside. The Bible says the end of a matter is better than the beginning. We want to urge the country to remain united. We have families to look after, an economy to grow, children who will go back to school. We want our nation back. Let us all pray together. Heavenly Father, here we stand before you as a nation of Kenya. We have always seen your hand of mercy, looking after us, watching after us. Even when we push ourselves to the brink, you always know how to lift us up. Lord, we want to ask you that you'll guide the nation of Kenya today as we are going to hear the announcement of the process that has always been on. And Lord, when we hear the outcome, our prayer is that you'll keep this nation united. You'll make us find our being and love one another and care for each other, for we all belong together. None of us is going to go anywhere. We will remain to support each other and grow this country. We commit, oh God, all those who have been leading us to you in their various formation, that you will bless them. And as the election has come to a conclusion, we know there are those who have lost. Lord, we ask that you will help them as they come to terms. And even those who have won, Lord, help them to be magnanimous in their winning and embrace everybody. For they have been given an opportunity to lead those who voted for them and those who did not vote for them. So, Lord, bind us together with cords of love that cannot be broken. Enable us, oh God, to emerge out of this, shake off our dust, and march on and build this great nation. Lord, for the exercise ahead of us, we commit the chair and the commissioners before you, and all of us gathered in this room, that your will prevails, your presence overwhelms us, and this nation, oh God, will not go to the drain because you reign. This is our prayer in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
evening. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair, and credible election. It's not been an easy journey. Right now, 2 of my commissioners and the CEO are injured. And they of course, they are being treated. We have staff who have been profiled. There's a staff returning officer in Embakasi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a constitutional duty to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment, I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who will come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent electoral commission. So I just want to thank the staff of IBC, the soldiers who braved insults, harassment, and delivered right from the constituencies to the counties and up to the National Tallying Center. I want to thank stakeholders, state and non-state stakeholders who have worked with us on this journey, and more particularly the members of the diplomatic community and the religious leaders who have been keeping vigil at this center for the last 3 days. They have been here throughout, 24 hours a day. So Kenyans came out and voted on the 9th of August, and these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there were 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes, 6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes, 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Waihika David Maure,
Number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Wachakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.44%, and number of counties with a minimum of 25% attained 0. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate. Habari njema kwa Wakenya wote, tume huru ya uchaguzi na mipaka isiyoegemea upande wowote, inayodumisha demokrasi Kenya. Kura yako ni siku zako za usoni, chagua uongozi utajivunia. IEBC, jihusishe na upige kura. IEBC, inaleta mabadiliko. Chagua uongozi ulio bora. Iwe mwananchi mzalendo. And of course, the President-elect had a running mate. Rigathi Gachagua is the Deputy President-elect. Thank you. I invite the President-elect to make his remarks. And thank you, Kenyans, for having a peaceful election. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Your Excellencies, Ambassadors, and High Commissioners present, Your Lordships, the Bishops, and members of the clergy in the Republic of Kenya, my good Deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the
Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listened to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. Let me also say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because we have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who turned up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator
and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, I tell them the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we tried to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done, they have assigned us responsibilities. There will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us who will oversee what we do in the executive. Both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Let me also, at this point in time, acknowledge my boss, the President of the Republic of Kenya. His Excellency Uhuru Kenyatta, who has worked with me over the last 10 years in various forms. And I want to commit to the people of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I
put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many are wondering, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. There is nothing. There is no room for vengeance. There is no room for looking back. We are looking into the future. I am acutely aware that our country is at a stage where we need all hands on deck to move it forward. We do not have the luxury to look back. We do not have the luxury to point fingers. We do not have the luxury to apportion blame. We must close ranks and work together for a functioning, democratic, prosperous Kenya. I want to thank the members of my team, starting with my wife and family, and many other prayer warriors in Kenya. And I want to confess that I have been prayed into victory. It is not our effort. And my team knows. We were working against the odds, many odds at that. But I must confess that it is God who brought us this victory. I do not want to mention the many people, many friends who have been part and parcel of this journey. Many people have paid huge sacrifices for us to get here. I want to promise them that their sacrifice will not be in vain. I and my team and I will work very hard to make sure that we don't let the sacrifices made by many Kenyans, we don't let them down. I am very confident that this country will come together and we can move forward as one united, democratic, and prosperous country. I want to ask our religious leaders from across Kenya to pray for us and to pray for the unity and prosperity of our country. I will not want to say more than that because I will be making other statements in the course of time. But let me say to all of you, thank you very much for being here this evening to witness this very historic, democratic occasion that moves our country to the next level. And let me thank my very able deputy, Rigathi Gachagua, for the sacrifice and the commitment he has demonstrated and the hard work he has put in, together with
all our teams, Musalia Mudavadi, Moses Otangula, JB Muturi, Mr. Mutua, Amazon Kingi, and all. Let me not go down that route because I will disappoint some people, because that list is very long, especially the men and women, members of parliament who were elected with us in Jubilee. And they have paid a heavy price for us to get here. Ladies and gentlemen, waheshimiwa, let me say, I owe you. You are great people. The sacrifices you made, withstanding the many incidences of blackmail and threats, I want to tell you, you have earned your place in the history of Kenya, because today we're going to form a government together to serve the people of Kenya. So with those many remarks, let me say to all the people of Kenya, I give you my word that I will work hard to make sure that this nation moves to the next level, is united and is prosperous. Asanteni sana. Shangilia Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Na ukipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Wenzangu Kenya hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Wenzangu Kenya kipenzi chetu,
chetu, hatutaiacha milele daima. Tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Sitaiacha Kenya nchi yangu. Sitadanganywa kamwe na wageni. Mimi ni mwana Kenya daima, wala sitapotoshwa na wabaya. Mimi ni mwana Kenya daima, sitasaliti Kenya nchi yangu. Mimi ni mwana Kenya daima, wala sitaogopa. Mimi ni mwana Kenya daima. Wema wangu, wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda daima, tunayoipenda daima, nchi tunayoipenda daima. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya daima. Kenya kipenzi, hatutaiacha milele daima. Twende Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Namaliza, mimi ni mwana Kenya daima, na nikienda ng'ambo nitarudi. Mimi ni mwana Kenya daima, sitawacha makabila zitugawanye. Mimi ni mwana Kenya daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Mungu Baba, twaomba uilinde nchi yetu, tuimbe tuishi kwa chuki situmalize, tusameane, tupendane. Ni wewe Mungu, tunasema Mungu Baba, twaomba uilinde nchi yetu kabisa, tuishi kwa upendo, chuki situmalize, tusameane, tupendane. Ni wewe Mungu. Can we say love, love, love one? Umeweka DJ? Haya, sawa sawa. Asanteni wa Kenya kwa amani. Tunaenda pamoja tuimbe wimbo hii.
Na baada ya hapo nasema kwanza kabla kwenda asanteni kwaya, tujipigie makofi. Watu walisema wajui mnatoa nguvu wapi, Mungu awakumbuke. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu. Oh ya 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 ya. Tuishi kwa